Yes. So hello everybody. Very good afternoon to all of you. This is me, your physics teacher Ahad sir, welcoming all of you to this beautiful session in physics. Andaru Cheppandi, audio, video all clear? Everything clear? Guys, please let me know. Andaru okasari answer avandra. Okay. Yes. Good afternoon. It's live, ra. It's live. Absolutely. Sainath, live only. Okay. Cheppandi. Yes. All clear. Good. Good afternoon, guys. So, session topic ante alternating currents kada. Yes. Please wait a minute. AP EPSET key when released. I don't have much information about that. Okay. Sir. So, this session kosame chapter of discussion ante it is going to be your alternate current. Okay. AC, fridge, cooler, washing machine, AC, alternating current. Okay. Sare, andaru. Hi. Good afternoon. So, we have covered the majority, almost 80% syllabus completed. And class 12th electrodynamics nunchi. So this last chapter left. Actually, one more chapter is also left, that is EM waves. Kani adi finish cheddam ra. Don't worry about that. Okay, sir. Asalu naku alternative current asalu radu. So vinnocha. Okay. Idigo. So if at all you don't know anything about alternating current ante EMI gurinchi koncham idea undali. Okay. So EMI nunchi idi connected ra. So ee chapter ki base ante ide aa chapter electromagnetic induction. Yes. Rashmita, I will also take modern physics, no worry. Okay. Yes. So it is going to be beneficial for you guys. Parallel ga two teachers teaching the same chapters. Okay. Can you focus here? Andaru. The same thing ra. I have also included JE questions in this chapter as well. Okay. Ante you are going to get double track. So first NEET questions, then tarvata me JE questions. Okay, so let us start the chapter. Andaru. Pair entra AC ante alternating currents. Okay. Please wait a minute. Sir. Okay. So, lecture start chesi mundu, I have a question for you all. Okay, answer ivvali naku. Why is physics difficult, ra? Why is physics difficult? Me NEET perspective nunchi, why is physics difficult? Asalu idi difficult leda adi kuda cheppandi meere. Ee roju complete అయిపోయింది sir ee chapter. Possibly, okay Sanjana, we will try our best to finish this chapter today itself. Kani time limitations untundi kada. So 5, am I audible? Yes. So 5 PM nunchi you are having another class అయితే ఎప్పటి నుంచి 4 PM వరకు టైం ఉంటుంది. Okay, good afternoon. The way we think is different. So okay. Right. Ade. So the next question is, do you think JE students also find physics difficult ra? JE students kosame kuda ade difficult a leda? Hi. Good afternoon everyone. Good afternoon. Sir. BPC kada ఎక్కువ సమ్ చేయం kada. So sir ఎలా కష్టంగా ఉంది. అదే that is the problem. Okay. అసలు రీజన్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్లో మీకు ఒక కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ కావాలి. అంటే you cannot think in a conventional way or conventional thought processes. Okay. That's it. Understanding? Yes. Practice
క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ కావాలి ఫస్ట్ థింగ్. దాని తర్వాత యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ విద్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ఇది నేచర్ రా, ఓకే. కంప్లీట్ ఫిజిక్స్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ నేచర్ ఓన్లీ. దాట్స్ అంటే సైన్స్ ఓన్లీ స్టడీ ఆఫ్ నేచర్. ఇది హ్యూమన్ బాడీ కూడా నేచరే కదా, ఎస్. కానీ ఇది నాన్ బయోలాజికల్ స్టడీ ఆఫ్ నేచర్ అనే చెప్పవచ్చు, ఓకే. ఎస్, చెప్పండి అందరు. సో నౌ లెట్ us start the language. And the reason why physics is difficult ante physics ki language untundi, okay. So physics also has a language, and that language is mathematics, understanding. So mathematics is the language of physics. Ante మీరు చూడండి సైంటిస్ట్స్ని కూడా చూసి, when they are discovering something new, they usually don't talk in terms of theory రా. అదే ఈక్వేషన్ కావాలి, ఈ మ్యాథమెటిక్స్ కావాలి. ఎందుకంటే ఈ మొత్తం యూనివర్స్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ బ్యూటిఫుల్ మ్యాథమెటిక్స్. అదే ఓకే ఓకే ఓకే. అయితే ప్రాక్టీస్ మాత్రమే ఉండాలి, అండర్స్టాండింగ్. ఎస్, మ్యాథమెటిక్స్ లాంగ్వేజ్. మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరూ చూడండి, అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, ఓకే. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్కి బిగినింగ్ మాట్లాడాలంటే లెట్ us స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. మరి ఒకసారి అదే చూద్దాం అందరూ. అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఆల్సో, ఓకే. సో అయితే మీకు అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కావాలంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. యా, ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ జేఈ స్టూడెంట్స్. ఎస్, అదే. So I have taught JEE students also, lots and lots of the students who are MPC, they come to me and tell, sir, why don't you teach us? Ade చూడండి. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ అ లూప్, ఓకే. ఈ లూప్ అనుకోండి. యా మ్యాథ్స్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ కావాలరా. వితౌట్ మ్యాథ్స్ దెర్ ఇస్ నో ఫిజిక్స్. అదే ఫస్ట్ చాప్టర్ కాబట్టి వీ టేక్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ యువర్ ఫస్ట్ చాప్టర్. సరే అందరు చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద లూప్ రా, ఓకే. ఈ లూప్కి ఏరియా అంటే ఏ అనుకోండి. ఏ అంటే ఏంట్రా? ఏ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్, ఓకే ఓకే ఓకే. ప్లీజ్ గివ్ మీ మినిట్ అండ్ దెన్ వీ విల్ కంటిన్యూ, ఎందుకంటే ఇట్స్ గెటింగ్ టూ హాట్. రైట్, ఓకే. సో ఇది ఏరియా, లూప్కి ఏరియా ఏ అనుకోండి. అండ్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లూప్. అందరు చెప్పండి, ఓకే. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ బి బార్, ఓకే. అండ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రా, అంటే ఈ లూప్కి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us సే దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఫర్ దిస్ లూప్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మరి చెప్పండి రా స్టూడెంట్స్. ఇదే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అండ్ దిస్ లూప్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రొటేటింగ్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్, అంటే యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా అనుకోండి. సో ఈ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగాతోనే ఈ లూప్ రొటేటింగ్ లూప్, ఓకే. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద లూప్? అచ్చా, ఈఎంఎఫ్ వదలండి రా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లక్స్ చెప్పండి, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్? 5 వాల్యూ చెప్పాలి మీరు అట్ ఎనీ ర్యాండమ్ టైం t, ఓకే. అదే. సో క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఇదే. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అ లూప్ విత్ n టర్న్స్ rotates with angular speed omega, okay. Yes, rotates with angular speed omega about an axis, full stop. Find flux as function of time. చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ రా? హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరు. ఎస్, చెప్పాలి. ఫ్లక్స్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కావాలి నాకు. మరి ఏం వస్తుందిరా సార్? ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఏంటి సార్?
from your electromagnetic induction. చూడండి ఇదే కదా. సో ఇఫ్ యువర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఈజ్ వీక్ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈజ్ వీక్. మరి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈజ్ వీక్ అంటే యువర్ మ్యాగ్నెటిజం ఈజ్ వీక్. ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం ఈజ్ వీక్ అంటే యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఈజ్ వీక్. ఇఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఈజ్ వీక్ అంటే యువర్ బేసిక్స్ ఈజ్ వీక్. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్ ప్రియాంక, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, రైట్. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, సో మీకు ఫ్లక్స్ కావాలి కదా, సో ఫ్లక్స్ కోసమే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. లెట్ us see the solution of this question. ఓకే, థిక్నెస్ రా. ఓకే, సో సార్ ఫ్లక్స్ వాల్యూ phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్ టర్మ్స్లో b బార్ డాట్ a బార్ వస్తుంది, ఇదే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. చెప్పండి b బార్ డాట్ a బార్ అంటే కెన్ ఐ ఆల్సో సే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b టైమ్స్ ఆఫ్ a టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ థీటా రా. థీటా అంటే ఏంటి సార్? థీటా అంటే ద యాంగిల్ రొటేటెడ్ by the loop in time t. Very good, very good, very good, very good, very good. Yes. Physics మొత్తం కొత్తగా ఉంది. అరే అట్లా కాదురా. ఓకే, సో ఇదే థీటా is the angle moved by the loop in time t. వచ్చిందా లేదా? ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే థీటా కోసం కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థీటా is equals to omega into t. ఇదే కదరా? That is the value of angle theta. Okay, all of you understood this? Yes. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. అదే, సో ఇక్కడ నుంచి your flux value రా phi కదా. సో phi is equals to b a cos theta అంటే omega t రాసుకోండి. అదే, this is the value of flux. Okay, this is the value of flux. కానీ ఇది ఒక లూప్ కోసమే. హాయ్ షాయ్, what will happen if you have n loops రా, n number of turns ఉంటే what will be the value of flux if you are having n number of turns? చెప్పండి అందరు. If you have n number of turns, what is the value of flux? అదే, అరే n number of turns కోసమే for n turns కదా. Total flux is equals to n multiplied by BA multiplied by cos of omega into t. ఇదే కదా. I want everybody to understand this part like anything ra. ఇది బేసే. ఓకే, this is going to be the base. Try to understand అందరూ. ఇప్పుడు we are going to link the remaining elements with the discussion. ఓకే, వెరీ గుడ్. అంటే ఇది ఫ్లక్స్ వాల్యూ వచ్చింది అందరూ. మరి ఇక్కడ నుంచి మ్యాక్స్వెల్స్ థియరం రా, రే మ్యాక్స్వెల్స్ ఫార్ములా రా. ఏంటి సార్ ఇది? ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్, ఇదే కదా ఫార్ములా. ఏంటి సార్? మైనస్ d∅/dt. ఓకే, అదే మరి చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అందరూ? ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు టెల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద లూప్. వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. గుడ్ గుడ్ గుడ్. అయితే ఇదే నెగటివ్ ఆఫ్ d/dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రా. కానీ ఈ ఫ్లక్స్కి ప్లేస్లో ఈ మొత్తం వాల్యూస్ రాసుకోండి. అంటే NBA cos omega t. అదే, సో వెన్ యూర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ n కాన్స్టెంట్, b కాన్స్టెంట్, a కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇది మైనస్ NBA కేమ్ అవుట్ రా. అయితే మిగతా d/dt ఆఫ్ cos ఆఫ్ omega t. ఓకే, అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్ అందరూ చూడండి. కాస్కి డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ రా, అదే ఒమేగా టీకి డెరివేటివ్ ఒమేగా వస్తుంది. అదే, సో ఇది మైనస్ NBA కాస్కి డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. దీనిలో ఒమేగా టీ ఉంటుంది కదా, అదే దీనికి డెరివేటివ్ అంటే ఒమేగా వస్తుంది. అదే, సో ఇది మైనస్ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. అయితే యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు NBA ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చింది అందరికీ? సార్ టోటల్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్? ఎస్. ఓకే, వీ విల్ డూ దట్. రేపు పాసిబుల్ అయితే సండే ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అ సెషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సండే కోసం కూడా ఒక సెషన్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇన్ దాట్ సెషన్ వీ విల్ కంప్లీట్ ద మెకానిక్స్. ఓకే, మెకానిక్స్ అంటే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. That will be going to be a long session, 8 to 10 hours of session possibly. Okay, I don't know if it will be there or not. కానీ if it is there అంటే
We will take a long session ra. Okay, దీంట్లో units and dimensions, దాని తర్వాత vectors, and then we will cover the kinematics 1D 2D, Newton's laws of motion, possible అయితే work per energy. ఈ 5 chapters cover చేద్దాం. Okay, we will cover these 5 chapters. Yes, marathon only, yes. So రేపు possible అయితే ఈ physics marathon, దీంట్లో we will cover 5 chapters. Right, good. Yes, correct. Okay, so this is the base of the formula ra, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, అంటే this is going to be the alternating current generator, AC generator అని చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? మరి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మండే నుంచి రా. ఓకే, మండే నుంచి అండర్స్టాండింగ్. సో బ్రేక్స్లో వీఆర్ కవరింగ్ ద మెకానిక్స్ పార్ట్. ఇన్ ద రిమైనింగ్ టైమ్ వీ విల్ ఓన్లీ టేక్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సరే, అర్థమైంది అందరికీ? సో ఈ మొత్తం సెటప్ రా, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సెటప్ ఓన్లీ. ఎస్, ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్. సరే, ఇదిగో ఈ మొత్తం సెటప్. ఐ హ్యావ్ కాపీడ్ ద పేజ్. మరి ఇప్పుడు వైప్ చేద్దాం. అందరు చూడండి, ఫార్ములా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద లూప్. వచ్చిందా లేదా అందరు? అయితే now instead of this entire setup, ఇది సెటప్ కదా, దిస్ ఈస్ అ సెటప్ ఓన్లీ. అయితే ఈ మొత్తం సెటప్ కి ప్లేస్ లో now onwards this is going to be my AC generator. ఓకే, AC generator లేదా ఇది AC వోల్టేజ్ కూడా చెప్పొచ్చు. బ్యాటరీ రా, బ్యాటరీ. ఓకే, బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీలో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు రొటేట్ ద లూప్. కంటిన్యూస్లీ రొటేటింగ్ ద లూప్ అంటే కంటిన్యూస్లీ ఈఎంఎఫ్ కూడా జనరేట్ అయింది. ఇదే కదా AC voltage. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఎంటైర్ సెటప్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద టైమ్స్ రా, ఒక షార్ట్ కట్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజువలీ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ సింబల్. చూడండి అందరూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఈ సింబల్ వచ్చిందంటే ఇది ఒక లూప్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంటుంది. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కంటిన్యూస్గా రొటేట్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండింగ్? yes, that's it. So that is known as the AC voltage లేదా AC source కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, yes, the AC source లేదా AC voltage లేదా AC battery లేదా source. Understanding? AC source లేదా AC voltage లేదా battery. Understanding? yes. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, this is going to be the voltage due to that. అర్థమైంది అందరికి? ఈ మొత్తం సెటప్ వల్ల ఇది వోల్టేజ్ వస్తుందిరా. అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ ఉందరు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు లిసన్ టు దిస్ డిస్కషన్. ఓకే, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ రా, సైన్ ఇదే కదా, రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి, రెండు కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దీస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, అలాగే ద సెకండ్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియో. మరి సార్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోకి మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? సైన్ కదా ఇది, సో సైన్కి మాక్సిమం వాల్యూ 1. అంటే ఈ మ్యాక్స్ వాల్యూ రా, మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఎంత సార్? ఇది NBA ఒమేగా మల్టిప్లైడ్ బై సైన్. అంటే ఇది 1 వచ్చింది కదా, అంటే ఇదే మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ రా. NBA ఒమేగా మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ కదా, అదే. సో ఈ NBA ఒమేగా ఇది కూడా మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ రావాలి కదా. అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మ్యాక్స్ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ T. ఇప్పటి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so whenever we will be talking about, yes, correct, Nagalakshmi, you can call it, Harshita, yes. చూడండి, సో ఇప్పుడు whenever EMF in the alternating current, అక్కడ you can take E is equals to E naught sin omega T. లేదా it is also represented by this formula, V is equals to V naught sin of omega into T. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ V naught కి వాల్యూ ఏంటంటే that is a completely separate discussion. అంటే ఈ వాల్యూ కోసమే ఈ లూప్లో వెళ్ళాలి, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఏరియా, యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లూప్ చూడాలి, అక్కడ నుంచి V naught వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, బట్ వీఆర్ నాట్ జంపింగ్ ఇన్ టు దిస్ పార్ట్. చూడండి, ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ రా. సో ఎప్పుడైనా మీ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో వోల్టేజ్ రాసినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, వోల్టేజ్ అంటే ఇది సైనసోయిడల్ ఫంక్షన్ విత్ ఆఫ్ ద టైమ్. అదే, దట్స్ ఇట్. అండర్స్టాండింగ్? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అందరూ, ఆల్వేస్ రిమెంబర్. ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ని తీసి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు యూ. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ బ్యాటరీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రెసిస్టెన్స్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్.
సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రెసిస్టెన్స్, అదే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి, వోల్టేజ్ వి అనుకోండి అందరూ. సో దిస్ ఈస్ ద సెటప్ ఫార్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. మరి డైరెక్ట్ కరెంట్ కోసమే ఇప్పటిదాకా మొత్తం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కదరా, ఎస్. సో ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది వోల్టేజ్ వి అనుకోండి, రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి. అయితే ఈ రెండు ఫిగర్స్ కోసమే కూడా వేరే వేరే డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద వోల్టేజ్, ఇంటర్నల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఉంటుంది, అలాగే యూ హ్యావ్ ద పవర్, యూ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ, you have laws ra KVL KCL different values of current kuda constant e untundi ee mottham situation lo. So ippadidaka whatever you have studied in the complete chapter of current electricity ante ide. So mottham current electricity lo this was the only discussion that you were seeing andaru chudandi. So in your complete current electricity ide diagram kada, డయాగ్రామ్ లేదు మామూలుగానే బ్యాటరీకి సర్క్యూట్ చూడండి. ఓకే, ద షేప్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ లేదా ద నేచర్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మీరు చూడాలి. కానీ వెన్ ఇట్ షిఫ్ట్స్ టు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ రా, ఎంటైర్లీ న్యూ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎంటైర్ న్యూ ఈక్వేషన్స్, ఎంటైర్ న్యూ లాస్, న్యూ బిహేవియర్, న్యూ ఫిజిక్స్ అండర్స్టాండింగ్ అదే. So when I talk about voltage V ra, ఇది కాన్స్టెంట్. ఓకే, లెట్ us say the voltage will be 10 volt. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ కదా, 10 volt కి వోల్టేజ్ వచ్చింది. కానీ when you talk about the voltage in this scenario అందరూ ఈ సినారియోలో వోల్టేజ్ గురించి మాట్లాడితే ఇది కాన్స్టెంట్ అసలు కాదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి సైనోసాయిడల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టైమ్. అదే అంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్ 10 sin of 5t. అదే చూడండి, మే బీ డిఫరెంట్, మే నాట్ బి డిఫరెంట్. కానీ మీకోసమే ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మేక్ షూర్ దట్ యువర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ ద సైన్ ఫార్మ్. ఓకే, సైనోసాయిడల్ వోల్టేజే మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, బిఫోర్ సాల్వింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మేక్ షూర్ దట్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ ద సైనోసాయిడల్ ఫార్మ్. అర్థమైంది అందరికీ? అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సైన్ ఫార్మ్ అంటే కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇదే అందరు చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 cos of 5t. మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ వోల్టేజ్ కాస్లో వచ్చింది కదా, సో కాస్ నుంచి సైన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కాస్ టు సైన్ రా? cos 90 minus theta is sin theta, లేదా sin 90 plus theta is cos theta కదా. అదే, సో సార్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా. అదే, దాట్స్ ఇట్. అండర్స్టాండింగ్? అయితే కాస్ థీటాని సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా రాయొచ్చు కదా, దాట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ కూడా కాస్ ఆఫ్ 5t అంటే సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ 5t రాయొచ్చు, దాట్స్ ఇట్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ 5t ప్లస్ 90 కూడా చెప్పొచ్చు. 90 అంటే π/2 రేడియన్స్ కదా, దాట్స్ ఇట్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. Make sure. Yeah, we will definitely see here. I'm actually in the beginning phase. Make sure that your voltage is always in the form of sinusoidal form. Okay? Right. ఇప్పుడు ఒక అనాలిసిస్ చేసి చేద్దాం రా. ఓకే, అందరు చూడండి ఇదే. సో లెట్ us talk about this circuit అందరూ. సో ఫస్ట్ సర్క్యూట్ అంటే బ్యాటరీ గురించి చూశారు కదా. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ ద బ్యాటరీ. నా ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీని వేరే వేరే కాంపోనెంట్స్తోనే అటాచ్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ విత్ ద సింపుల్ సర్క్యూట్ రా. అందరు చూడండి. సో 90% చాప్టర్లో మీకు తెలుసు ఏముంటుంది చూడండి. 90% చాప్టర్లో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద బ్యాటరీ ఫస్ట్. ఓకే, ఈ బ్యాటరీ తర్వాత మీరు ఈ బ్యాటరీకి కాంబినేషన్ చేయాలి, దాట్స్ ఇట్. సో బ్యాటరీకి కాంబినేషన్ విత్ ద సింపుల్ రెసిస్టర్, ఇది ప్యూరెస్ట్ సింప్లెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. దాని తర్వాత కనెక్ట్ ద బ్యాటరీ విత్ ద కెపాసిటర్, అలాగే కనెక్ట్ ద బ్యాటరీ విత్ ద ఇండక్టర్, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇండక్టర్ కోసమే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఓకే, ఇది సెపరేట్గా చూద్దాం. దాని తర్వాత ఇదే సేమ్ బ్యాటరీని యూ క్యాన్ కనెక్ట్ ఇట్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దెమ్ రా. అంటే రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటర్, రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్, అలాగే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్.
దాని తర్వాత లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు సీ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ రా. ఇదిగో ఒకటే ఉంటుంది, ఇక్కడ రెండు ఉంటుంది, అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ ఆర్ఎల్సి. దట్స్ ఇట్. రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. ఓకే, ఇవన్నిటి ఫార్ములా డిస్కస్ చేసినప్పుడు యువర్ 85% చాప్టర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అర్థమైంది? 85%. దట్స్ ఇట్. అదే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. సో ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీ విత్ ద రెసిస్టర్. ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ బ్యాటరీ ఉండాలి అందరూ చూడండి. ఎస్, రైట్. ఓకే గైస్ చెప్పండి. అయితే ద ఫస్ట్ కాంబినేషన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఏసీ సోర్స్ లేదా బ్యాటరీ కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఏసీ బ్యాటరీ విత్ అ సింపుల్ రెసిస్టర్. అందరూ ఏసీ బ్యాటరీ విత్ వాట్ రా? విత్ అ రెసిస్టర్ కదా. ఎస్, చూద్దాం. సో ఏసీ సోర్స్ విత్ ద రెసిస్టర్ చెప్పండి రా. ఓకే, ఇదే ఓసీ వోల్టేజ్. ఓకే, అది రెసిస్టర్. దాట్స్ ఇట్. మరి వోల్టేజ్ వాల్యూ ఏంటి సార్? V is equals to V0 sin of omega t. రెసిస్టెన్స్ అంటే R. మరి మీకు ఏం కావాలి సార్? వాట్ యూ వాంట్? ఓమ్స్ లా. కరెంట్ కావాలిరా. కరెంట్. ఓకే, యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అయితే ఈ కేసులో మీకు కరెంట్ కావాలి కదా. ఎస్, యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ వాల్యూ? ఇదిగో ఫస్ట్ ఫార్ములా అంటే ఓమ్స్ లా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, ఓమ్స్ లా ఇది ఆల్వేస్ దేర్ రా. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. కానీ if you want to understand the things in a better way అంటే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అప్లై చేయండి. ఓకే, ఎస్, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అప్లై చేయాలి. డోంట్ సే V is equals to IR. అందరూ అప్లై KVL. ఇది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ నార్మల్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్. అంతే. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఓమ్స్ లా రాదు. అరే చేయొచ్చు రా, కానీ ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కోసమే మీకు ఒక జనరల్ మెథడ్ కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ KVL. అదే అర్థమైంది. KVL అంటే ఏంటి సార్? ఈ లూప్లో ట్రావెల్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి రా, పాయింట్ ఏ కదా ఇది. ఎస్, సో సార్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ రా, వెలాసిటీ కాదు. V అంటే పొటెన్షియల్. ఓకే, ఈ కేసులో ఎస్, అదే యాడ్ చేయండి రా. సో ప్లస్ V రా, V ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఎంత సార్? ఇది V0 sin of omega into t. ఇదే కదా. ఎస్, అగైన్ యూ గో ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇది కూడా లూప్ డైరెక్షన్ ఉంటే కానీ కరెంట్ I అనుకోండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. దాట్స్ ఇట్. సో -I times of R is equals to, మరి ఒకసారి సేమ్ పాయింట్ పైన వచ్చింది కదా. సో పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ రా. VA అంటే ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ మై మైండ్. పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ అర్థమైంది అంటే VA gone, done. That means V0 sin of omega t is equals to I times R. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అంటే మీకు కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే V0 sin of omega t divided by R. ఓకే, అంటే ఒక పని చేద్దాం రా. I is equals to V0 by R. ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఇస్ 1 రా, ఇది మాక్సిమం వాల్యూ కదా. సో సైన్కి మాక్సిమం వాల్యూ 1. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కరెంట్కి మాక్సిమం వాల్యూ V0 by R. అంటే I is equals to I max చెప్పొచ్చు కదా, లేదా I0 కూడా చెప్పొచ్చు. Sin of omega into t. Okay, so this is going to be the current for your pure resistive circuit. Okay, AC source with resistive ante oka pair untundira. It has a special name. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. సో క్వశ్చన్లో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. చూడండి వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ డెరివేషన్ ఫర్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ గురించే మాట్లాడతాం. ఓకే, అందరు చూడండి. అయితే యువర్ కరెంట్ వాల్యూ రా, ఇది I0 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ వచ్చింది కదా.
Yes, so you can talk about another constituents also. కానీ ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంటే కానీ ఇప్పుడు let us talk about different types of currents. Okay, అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఏసీకి డీసీకి డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇదిగో ఏసీలో యువర్ వోల్టేజ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్. ఓకే, డీసీలో అట్లా కాదు, యువర్ వోల్టేజ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇన్ యువర్ ఏసీ కరెంట్ కూడా వేరియబులే ఉంటుంది. అదే దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. కానీ డీసీలో కరెంట్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో వోల్టేజ్ డిఫరెంట్, వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్, కరెంట్ డిఫరెంట్, కరెంట్ కాన్స్టెంట్. అక్కడ కూడా యూ ట్రై టు కనెక్ట్ ద కెపాసిటర్, కెపాసిటర్ పైన ఛార్జ్ కూడా వేరియబుల్, ఇక్కడ ఛార్జ్ కాన్స్టెంట్. టేక్ ద ఇండక్టర్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ వేరియబుల్, హియర్ కాన్స్టెంట్. అండర్స్టాండింగ్? అంటే ద వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ డిఫర్స్, సింపుల్ టర్మ్స్. ఓకే రైట్, అందరు చూడండి. అయితే ఇది కరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. సో ఈ కరెంట్ వాల్యూ తర్వాత లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్. మామూలుగానే ఒక 2-3 టైప్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద గోయింగ్ టు బి యువర్ యావరేజ్ కరెంట్. ఓకే, ఎస్, యావరేజ్ కరెంట్. దాని తర్వాత అందరూ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. RMS current also there. Instantaneous current, దాని తర్వాత you have RMS current. చూడండి అందరు, the next important thing is going to be the RMS current. మరి చెప్పండి రా, 1 by 1 చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్? ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ అంటే చూడండి అందరూ, సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 type of questions possible. సో ఈ మొత్తం డిస్కషన్ చేసినప్పుడు మాకు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి కదరా. సో క్వశ్చన్స్కి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసి మీ దగ్గర 2 రకాలే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్, ఇదే. సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బీ ద కరెంట్ వాల్యూ రా అంటే 10 multiplied by sin of π/2 multiplied by t, అదే. ఓకే, సో కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్, find the value of instantaneous current. చెప్పండి అందరూ, at t is equals to 1 second. మరి చెప్పాలి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చురా? హౌ కెన్ యూ క్యాల్కులేట్ దిస్ వాల్యూ? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కేటగిరీ చెప్పొచ్చు, లేదా యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ టు బి ద ఫస్ట్ కేటగిరీ. ఆల్ రైట్, సరే చెప్పండి అందరూ. సో ఇదే కదా క్వశ్చన్. అందరూ ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆన్సర్ రా? ఓకే, ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కావాలి అట్ t is equals to 1 second. చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? హౌ కెన్ యూ క్యాల్కులేట్ ఇట్? ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా రాస్తాం చూడండి. సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, అదే ఇఫ్ v is equals to Q actually. Okay, if Q is equals to 20 sin of 10 multiplied by t, adhe find instantaneous current. Adhe same chuddam. Okay, find the value of instantaneous current at t is equals to 1 second. Okay, this is the second type of question. One more type ఉంటుంది, చూద్దాం. ఓకే, అది కూడా చూద్దాం. సో లెట్ us cover all the possibilities of the questions. అందరూ ఇది మొత్తం basic possibilities. Yes, and the last possible question is going to be this. So question number 3, if the value of v is equals to మరి ఒకసారి 10 sin of 2t, అదే is the voltage, AC voltage రా, and a resistance, and a resistance R is equals to 10 ohm. Full stop. Find the same thing. Okay, find the instantaneous current. Find the instantaneous current at t is equals to 1 second. చూద్దాం how many of you can do this and solve this. Okay, లేదురా లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే అందరు చెప్పండి. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ కోసమే ఇదే కదా ఆన్సర్ కావాలరా. ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్కి ఆన్సర్ కావాలి. ఓకే ఓకే ఓకే, వాట్ యూ థింక్? 5√2 లేదు లేదు, చూడండి ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ అందరూ. అయితే
ఐ ఇన్స్టంటేనియస్ డైరెక్ట్గా ఈ కరెంట్ వాల్యూ టైంకి వాల్యూ ఇన్స్టెన్స్లో పెట్టండి రా, అది దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ π/2 ఇంటూ టీ రా, అంటే π/2 ఇంటూ 1, π/2 ఓన్లీ, సైన్ π/2 ఇస్ 1, అదే దాట్ మీన్స్ 10 ఇంటూ సైన్ π/2 ఇస్ 1 అంటే 10 ఆంపియర్ వచ్చింది. సో ఇదే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్. వచ్చిందా లేదా అందరు చూడండి. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ క్లాస్ వైజ్ కేటగరైజేషన్. ఓకే డన్ అయిపోయిందిరా. సో ఇదే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్. మరి చూడండి. ఓకే యూ కెన్ విజువలైజ్ దిస్ వాల్యూ ఫస్ట్. ఓకే రైట్. ఓకే ఓకే డన్. దాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్. నో ప్రాబ్లమ్ రా. sin omega t or sin omega t plus or omega t plus or minus what? రాదు. Okay, I sin omega t plus or, yeah, you can take that also ra, don't worry. Okay, omega t లేదా omega t plus or minus alpha, that is the similar case, don't worry. Okay, అది కూడా చూద్దాం, don't worry, we will discuss every single thing. Okay, సెకండ్ కేసులో చార్జ్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఈ చార్జ్ నుంచి మీకు ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. మరి ఏం చేయాలి సార్ చెప్పండి. Yes, tell me. How are you going to solve the second question? అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ కోసమే యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ చార్జ్ ఇంటూ కరెంట్ రా. అంటే ఐ వాల్యూ రా. ఏంటి సార్ ఐ వాల్యూ? dq/dt. ఇదే కదా ఐ వాల్యూ, dq/dt. That means d/dt of the total charge sir ఇదే 20 multiplied by sin of 10 times of t. ఓకే ఇదే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ కరెంట్ వాల్యూ. మరి ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అందరూ. ఓకే నో q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IT రాదురా. ఓకే యూ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి యువర్ కరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. కరెంట్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు కదా. సో 20 ఇంటూ 10 రా, 200. సైన్కి డెరివేటివ్ కాస్ వస్తుంది, దాట్స్ ఇట్. సో కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ, కాస్ ఆఫ్ 10 ఇంటూ టీ కదా, 10 ఇంటూ టీ. మరి ఇప్పుడు కావాలి t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ పైన కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ రా, అంటే ద కరెంట్ అట్ దట్ ఇన్స్టంట్. ఓకే ఏదైనా కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్, ఈ ఈక్వేషన్ ఉంటే కానీ యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఇంటూ ద ఈక్వేషన్. అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి ఇది 200 కాస్ 10 మల్టిప్లైడ్ బై టీ అంటే కాస్ 10 ఓన్లీ. మరి కాస్ 10 వాల్యూ చెప్పొచ్చు, యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్ ఆన్లైన్. కాస్ 10 వాల్యూ, దాని తర్వాత మల్టిప్లై విత్ 200 అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే అదే డన్ సార్. అది కూడా దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అందరూ. సో ఆల్ పాసిబిలిటీస్ కవర్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఇన్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ దేర్ షుడ్ లిటరలీ బీ నో పాసిబిలిటీ లెఫ్ట్ ఫర్ ఎనీ న్యూ క్వశ్చన్. ఓకే అదే లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది. అందరు చూడండి, కరెంట్లో ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కోసమే ఇది 3 రకాల క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, 3 పాసిబిలిటీస్ అదే. సో ఆల్ 3 పాసిబిలిటీస్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే సరే మరి లాస్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే చూద్దాం. ఇది వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్. మరి సార్ డైరెక్ట్గా కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R అంటే V0 వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత 10 కదా. సో 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ 2t హోల్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 10. ఇది 10 గాన్. అంటే కరెంట్ వాల్యూ ఇది సైన్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ టీ ఓన్లీ. వచ్చిందా లేదా? ఇది కరెంట్ వాల్యూ రా. ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కావాలి కదా. ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కోసమే ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైమ్ t. అంటే I ఇన్స్టంటేనియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి సైన్ ఆఫ్ 2 ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. సైన్ 2 రా, 2 రేడియనా. ఇదిగో వెన్ ఎవర్ ద నంబర్స్ ఆర్ రిటర్న్ అంటే ఇది రేడియనే ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్, సైన్ 2 అంటే 2 రేడియన్. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ గుడ్ 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 గుడ్. అలాగే యావరేజ్ కరెంట్, RMS కరెంట్ ఆర్ దేర్. వీ విల్ డిస్కస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ 1 by 1. అందరు చూడండి. సో ఇక్కడే చూద్దామా, షుడ్ ఐ రైట్ సమ్వేర్ ఎల్స్? ఓకే బికాస్ ఐ డోంట్ నో ద స్పేస్ విల్ బి సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్. అరే సరే లెట్ us డిస్కస్ హియర్ ఇట్ సార్. సో యావరేజ్ కరెంట్ అంటే ఇది సెకండ్ టాపిక్. ఈ యావరేజ్ కరెంట్ కోసమే కరెంట్ వాల్యూ ఇదే. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ సేమ్ కరెంట్ వాల్యూ. అందరూ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే యావరేజ్ కరెంట్కి ఫార్ములా చెప్పాలి.
ఇదిగోరా యావరేజ్ కరెంట్ కావాలి కదా, సో యావరేజ్ కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ క్యూ పాసింగ్ త్రూ ద టోటల్ టైం టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫార్ములా కోసమే కూడా యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 2 రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చెప్పండి అందరూ. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఐ యావరేజ్ అందరూ యావరేజ్ కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఐ డిటి రా. ఇది టోటల్ చార్జ్కి వాల్యూ కదా, సో 0 to t వరకు తీసుకోండి. అదే డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి కూడా చెప్పొచ్చు. మరి ఒకసారి 0 to t, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్ములా? ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఫార్ములాస్. సో ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా, లేదా వేరియబుల్ కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇది సెకండ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. So when do you have to use this formula? When do you have to use that formula? అంటే క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, let us discuss the questions itself. So first question తీసుకోండి అందరూ. If a charge of తీసుకోండి రా. ఓకే, if a charge of 10 coulombs, okay, 10 coulombs moving in a circle. Okay, yes, moving in a circle of radius, okay, of a radius 1/pi meters. గుర్తుపెట్టుకోండి, full stop. With speed, linear speed ఇది, with a speed of 2 meters per second. Full stop. Find the average current for this. మరి ఏం ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ కోసమే చెప్పండి. వాట్ ఫార్ములా ఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? సార్ వెన్ వీ యూజ్ I/√2 అండ్ E/√2, అదే ఈ ఆర్ఎంఎస్ కోసమేరా. ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్ దాట్. ఇది ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ కోసమే. I/RMS is equals to I0/√2, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ వరీ హర్షిత, జస్ట్ ఫోకస్ రా. ఇదిగో, సో మీ మైండ్లో డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ 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 బీ లిటిల్ పేషెంట్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క డౌట్ కవర్ చేద్దాం. డోంట్ వరీ. Sir, explain once again. What do you want me to explain once again, Ra? చూడు, యావరేజ్ కరెంట్ కావాలి కదా. సో యావరేజ్ కరెంట్ అంటే టోటల్ చార్జ్ బై టోటల్ టైం. అంటే టోటల్ టైం, ఒక టైం ఇంటర్వల్ తీసుకోండి. సో 0 to 10 seconds. ఈ టోటల్ టైంలో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ చార్జ్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. సో ఈ టోటల్ చార్జ్ని అబ్జర్వ్ చేసి మొత్తం టైంతోనే డివైడ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ యువర్ యావరేజ్ కరెంట్. లేదా ఇది వేరియబుల్ కరెంట్ ఉన్నప్పుడు average current should be integral of IDT, అంటే integration of current with respect to time divided by total. Okay, 10 ampere. Okay, let us see. Sanjana, very good. Okay, సరే. ఓకే, చూద్దాం. టెన్ ఆంపియరా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్ కోసమే ఏం ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఇట్స్ అ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, PYQ, అది కూడా PYQ. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ PYQ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, కానీ మీకోసమే యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ యాజ్ అ PYQ. ఇది ఇట్ మే బీ అ స్టెప్ రా, ఒక స్టెప్ లాగా వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్. అండర్స్టాండింగ్? అదే 2025 కోసం వచ్చిన క్వశ్చన్ కదా. ఇన్ అ బోర్స్ మోడల్, ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వింగ్ పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మరి మీకు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కావాలి. డూ యూ రిమెంబర్ దట్ క్వశ్చన్? ఫ్రమ్ మ్యాగ్నెటిజం అందరూ ఇదే ఇదే ఇదే. దిస్ ఈస్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ దాట్ క్వశ్చన్. మరి చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్, ఆన్సర్ దిస్. సో ఇది క్వశ్చన్ రా బాబు. ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ కోసమే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద సింపుల్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? యావరేజ్ కరెంట్ కావాలి కదా. సో యావరేజ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం. ఇప్పుడు చార్జ్ వాల్యూ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, కానీ టైం వాల్యూ లేదురా. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైం, కానీ మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది మీ దగ్గర. దట్ మీన్స్ చెప్పండి, dQ/dt రాదు. ఓకే, dQ/dt రాదు అసలు. ఇదిగో యూ హ్యావ్ ద అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇదే సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, రేడియస్ ఇచ్చాడు 1/pi meters. ఓకే, అలాగే స్పీడ్ కూడా ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్ సార్? V is equals to 2 meters per second. మరి టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ టైమ్ రే, స్పీడ్ రా, డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ అంటే 2πr, టోటల్ డిస్టెన్స్, స్పీడ్ v మాత్రమే. సో 2π రేడియస్ 1/pi, π గాన్, డివైడెడ్ బై స్పీడ్ రా, స్పీడ్ కూడా 2 meters per second కదా, అదే. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 second రా, సెకండ్ 1 second వస్తుంది. ఓకే, కంప్లీట్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇది.
I have given you full random values, కానీ ఆన్సర్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ వస్తుందిరా. సో Q డివైడెడ్ బై 1, Q వాల్యూ అంటే 10 కూలమ్స్ డివైడెడ్ బై 1 సెకండ్, అదే అంటే మీ యావరేజ్ కరెంట్ వాల్యూ అండ్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఆంపియర్ ఓన్లీ. 10 ఆంపియర్, ఐమ్ సారీ 1 ఆంపియర్ రాదు కదా, 10 ఆంపియర్. 10 ఆంపియర్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ కూడా ఇది. అండర్స్టాండింగ్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద యావరేజ్ కరెంట్ 10 ఆంపియర్. అలాగే ద సెకండ్ వెరైటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, దీంట్లో సెకండ్ వెరైటీ కూడా ఉంటుంది మీకు. స్పేసే లేదురా ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ ట్రయింగ్ టు compress a lot of information into a single page. ఇది highest weightage page you can say. Okay, ఇది highest weightage page. In a single page you're having lots and lots of information. సరే, మరి సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రా అందరు చూడండి. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సరే తీసుకోండి అందరూ. ఇఫ్ కరెంట్ I is equals to 10 multiplied by sine of ఏం రావాలిరా, pi by 2 into t. Okay, find average current during first 2 seconds. చెప్పండి. ఓకే, ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్, స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, I is equals to 10 sin pi by 2 pi by 2t. Find the average current during first 2 seconds. 2 3 ఏదైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. It's completely upon you. Okay, but the questions are important. అందరు ఓకే. అండ్ రిమెంబర్, ఇదిగో ఈ మొత్తం డిస్కషన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. అండర్స్టాండింగ్ వోల్టేజ్ V is equals to V0 sin omega t. అలాగే కరెంట్ కూడా I is equals to I0 sin omega t వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐ అటాచ్ సంథింగ్ ఎల్స్ రా, ఈ రెసిస్టెన్స్కి ప్లేస్లో కెపాసిటర్ అటాచ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ మారిపోతుంది. అండర్స్టాండింగ్? ఇట్ విల్ చేంజ్. అది కూడా చూద్దాం. కానీ ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్. ఓకే, మరి ఎప్పుడు యావరేజ్ కరెంట్ యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు RMS యూజ్ చేయాలి, అది కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, ఎస్ చెప్పండి మరి మీరు. PYQs కబ్ సార్ ఆఫ్టర్ దిస్. ఎస్, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కీప్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ షీట్. ఓకే, సో దాన్ని మీకు రివిజన్ కావాలంటే రివిజన్ కూడా చేయొచ్చు. సరే అందరు చూడండి, స్పేస్ లేదురా, అదే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. స్పేస్కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సరే ఇది అందరు. సో యావరేజ్ కరెంట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కోసమే ఫస్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద సెకండ్ ఫార్ములా. ఓకే, అంటే యావరేజ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ కరెంట్, లేదా కొన్నిసారి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, యావరేజ్ కరెంట్కి ప్లేస్లో I రాసినప్పుడు దెర్ ఆర్ ద బ్రాకెట్స్ రాటర్.
అదే సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఐ డిటి అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ రా. దట్ మీన్స్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ చెప్పండి అందరూ, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 10 మల్టిప్లైడ్ బై π/2 ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి. డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి 20 డివైడెడ్ బై పై సైన్కి ఇంటెగ్రల్ కాస్ వస్తుంది. ఓకే, టైమ్ ఈజ్ 0 to 2 కదా, సో 0 to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ బి కాస్ ఆఫ్ 0 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ చెప్పండి పై కదా, దాట్స్ ఇట్, డివైడెడ్ బై టైమ్ రా. టైమ్ అంటే 2 seconds. అదే సో యువర్ యావరేజ్ కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి 20 divided by pi multiplied by cos 0 1 cos 0 cos 180 minus 1 1 minus 1 అంటే 2/2 ఇది 1 ampere వస్తుంది. ఓకే, సో that means your average current here is equals to 20 divided by pi ampere. చూడండి అందరు, సో this is the value of average current. వచ్చిందా లేదా? 6.30 లైక్ నోరా. yes గుడ్ సంజన. 20/pi అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది. వెరీ గుడ్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు దర్ ఈస్ దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అబౌట్ యువర్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్. చూడండి ఇదే అందరు, వై ఆర్ యూ స్టడీయింగ్? ఎగ్జామ్ కోసమే కదా, సో ఎగ్జామ్ కోసమే చెప్తున్నాను చూడండి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే, ఈ మొత్తంని యూ క్యాన్ టేక్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. అంటే కంప్లీట్ సెపరేట్ టాపిక్స్ ఈ మొత్తం. యావరేజ్ కరెంట్, ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్, అదే. సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ అబౌట్ యావరేజ్ కరెంట్, ఇట్ విల్ లీవ్ యూ. కానీ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ అంటే లాస్ట్ వరకు వస్తుంది. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్? ఓకే, లేదా ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ కోసమే లెట్ us స్టార్ట్ ఆన్ అ ఫ్రెష్ చాప్టర్, ఫ్రెష్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ రా, ఐఆర్ఎంఎస్ చెప్పండి అందరూ. ఏంట్రా ఇది? ఐఆర్ఎంఎస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ చెప్పండి ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ I square dt divided by integral dt వస్తుంది. ఇదే కదరా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? మరి వై ఆర్ వి యూజింగ్ దట్? చూడండి రా, హింట్ రాసుకోండి, హింట్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ హీట్ లేదా పవర్, హీట్ ఆర్ పవర్ ఈజ్ టు బి క్యాల్కులేటెడ్, we use RMS current. గుర్తుపెట్టుకోండి, we use RMS current. That's it. Okay, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో somewhere here itself. కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. మరి క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ, ఇదే కదా? ఎస్, ఫుల్ స్టాప్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ IRMS ఫర్ దాట్. చెప్పండి, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి రా సింపుల్ టర్మ్స్లో. యూ బేసికలీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్. అదే, దాట్స్ ఇట్. ఐఆర్ఎంఎస్ కోసమే ఇంటిగ్రేటే చేయాలి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, మరి ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్స్ నాకు. స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ఈ ఫ్లోని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫ్లో రా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వోల్టేజ్. అంటే వోల్టేజ్ జనరేటర్ రా. ఒక లూప్ తీసుకోండి, కంటిన్యూస్గా రొటేట్ చేసినప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. అదే, సో ఈ ఈఎంఎఫ్ని మీరు రెసిస్టెన్స్తోనే కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు కరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. కరెంట్ వాల్యూ అంటే ఇదే, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. అదే, సో ఫ్రమ్ దాట్ కరెంట్ వాల్యూ 3 రకాల కరెంట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ అంటే ఆర్ఎంఎస్, సెకండ్ వన్ ఇన్స్టంటేనియస్, థర్డ్ వన్ యావరేజ్. అర్థమైంది అందరికీ? అలాగే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సిమిలర్లీ వన్స్ దిస్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఇస్ డన్ రా. అదే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ వోల్టేజ్ని రెసిస్టెన్స్తోనే కనెక్ట్ చేశారు కదా. సో ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ని వదిలేండి, కెపాసిటర్ని తీసుకోండి. మరి ఒకసారి కెపాసిటర్స్ని తీసి యూ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఇండక్టర్ టు ఇట్. ఓకే,
డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. ఆర్ఎంఎస్ కావాలి కదా, సరే మరి చూద్దాం. ఇది కూడా ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ములా ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ. ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కదా, ఎస్, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిటి హోల్ డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డిటి. ఫార్ములా కరెక్టా లేదా చెప్పండి ఆన్సర్. That means either this is going to be root of integral of 0 to idigo I RMS kada, RMS ante it should be calculated over the entire interval, okay, over the period, okay. Ante sin ki period enti sir 0 nunchi 2 pi varaku kada, that's it, sin theta ki. That means ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒమేగా టీ వచ్చింది కదా, సో పీరియడ్ విల్ బి 2 π బై ఒమేగా రా, ఇదే కదా ఎస్హెచ్ఎం 2 π బై ఒమేగా టైం పీరియడ్ అందరూ అదే. సో ఇట్ షుడ్ బి ఐ నాట్ స్క్వేర్, ఐకి వాల్యూ రాస్తాం చూడండి అందరు. సో అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఐ నాట్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ హోల్ డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డిటి, ఇదే కదా. సో 0 నుంచి 2 π బై ఒమేగా వరకు. ఐ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా, సో బయటికి తీసుకోండి అందరూ. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ రూట్ ఆఫ్ చెప్పండి, ఇది ఐ నాట్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ, వాల్యూస్ అంటే 0 నుంచి 2 π బై ఒమేగా వరకు. ఓకే, ఇది 2 π బై ఒమేగా రా, నాట్ విజిబుల్ టు యూ బట్ ఐ హావ్ రిటన్ ఇట్. ఓకే సరే, ఫ్రమ్ 0 టు 2 π బై ఒమేగా కదా, ఎస్ లేదా, లెట్ us జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ లిటిల్. సరే అందరూ చూడండి, అయితే ఇదే హోల్ డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డిటి. మరి ఒకసారి లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 టు 2 π బై ఒమేగా వచ్చిందా లేదా అందరూ, 2 π బై ఒమేగా వరకు. అంటే ఐ నాట్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ కదా, రూట్కి బయటికి తీసుకోండి రా రూట్ నుంచి. సో ఇది ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అందరూ. సో దాట్ మీన్స్ యువర్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఐ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ రా డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి, అంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ టీ కదా, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ టీ, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ టీ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఐ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై యావరేజ్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్, అదే ఒమేగా టీ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ రా, 1/2, ఇది రూట్లో ఉండాలి. ఓకే ఎస్, రూట్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అంటే ఐ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఇస్ 1/2 రా, అదే. సో సార్ ఇక్కడ నుంచి ఐఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు I naught divided by root 2. Chinda, this is the proof why your IRMS is I naught divided by root 2. I hope it is understandable ra. Okay, difficult kaadu. I shift chedam. Yes, we actually did not have the place to write. Sorry. Done. That means from here your IRMS value is equals to I naught divided by root 2 వచ్చింది. Try to understand this situation. Okay, so IRMS is equals to I naught by root 2. I naught అంటే ఏంట్రా, peak value of current. Okay, peak value of current. Whenever heat power is to be calculated, IRMS యూజ్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్. ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కోసం ఏం డౌట్ లేదు కదా, అంటే లెట్ మీ జస్ట్ రివైజ్ ఇట్ వన్ సెకండ్ అందరూ. అయితే మీ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కోసమే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక సైడ్లో రాస్తున్నాం చూడండి. So if your circuit is a pure resistive kada, yes, if your circuit is pure resistive చెప్పండి అందరూ. అయితే ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కోసమే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ థింగ్ రా, వోల్టేజ్ మాత్రమే V నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ సర్క్యూట్. అలాగే కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ రా, కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ, ఇదే కదా. అంటే ఒకసారి ఫేజ్ని చూడండి. మరి ఫేజ్ ఏంటి సార్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఫేజ్ తెలియదు అంటే టేక్ సమ్ వాటర్, ఓకే, అండ్ డిప్ ఇంటూ ఇట్ రా. అరే ఫేజ్ అంటే ఒమేగా టీ చూడండి. సో ఫేజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, ఒమేగా టీ. అలాగే ఫేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ రా, చెప్పండి సార్, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ కరెంట్, సేమ్ ఒమేగా టీ. అంటే యువర్ వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ఫేజ్ చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్,
ఆర్ ఇన్ సేమ్ ఫేజ్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. అర్థమైంది అందరికీ? అలాగే కరెంట్ అంటే రెండు రకరకాలుగా కరెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్ అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్. ఫార్ములా ఏంటి సార్? దాట్స్ ఇట్, ఐ ఓన్లీ. లేదా dq బై dt కూడా చెప్పొచ్చు, లేదా V upon R వోల్టేజ్ అపాన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కరెంట్. దాని తర్వాత సెకండ్ టైప్ అంటే యావరేజ్ కరెంట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, యావరేజ్ కరెంట్ కోసమే రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, టోటల్ చార్జ్ అపాన్ టోటల్ టైం, లేదా ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ IDT డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ dt. ఓకే, సో 0 to t, 0 to t. Limits are substituted. అలాగే ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ద కరెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద RMS కరెంట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అందరు. ఓకే, కరెంట్ టైప్ నెంబర్ 3 అంటే RMS కరెంట్. ఓకే, ఫార్ములా చెప్పండి. ఫార్ములా అంటే ఇదే. RMS కరెంట్ అంటే ఇది ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ I² dt 0 నుంచి క్యాపిటల్ T వరకు డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ dt ఉండాలి కదా. ఎస్, డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ dt, అది కూడా 0 to t వరకు. ఓకే, మీరు కరెంట్ వాల్యూ రా ఈ సిచ్యువేషన్లో if your value of current is equals to I0 sin of omega t, sin and cos కోసమే, or the value of current is equals to I0 cos of omega t, ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ కోసమే you are having the value of IRMS. చెప్పండి రా బాబు, IRMS is equals to I0 divided by √2. ఇప్పుడు నోట్ లేదా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ RMS కరెంట్ అందరూ చెప్పండి. ఓకే, ఎస్, important information about the RMS current. Notes, note number 1 answer idi. Whenever we talk about లేదా use RMS current ra, okay, first note ఏంటంటే use the value of IRMS only, not only ra, in case of finding in case of finding heat or power. That's it, heat or power. అదే వచ్చిందా లేదా? సెకండ్ నోట్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ అ సర్క్యూట్, ఓకే, ఇన్ అ సర్క్యూట్, వెన్ ఎవర్, నాట్ ఇన్ అ సర్క్యూట్, ఇన్ అన్ AC సర్క్యూట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇన్ అన్ AC సర్క్యూట్, ఇన్ AC సర్క్యూట్, ఇన్ AC సర్క్యూట్, వెన్ ఎవర్ voltage or current value is given, voltage or current value is given. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, it is always it is always RMS value. అదే always RMS value అంటే ఏంట్రా? ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 10 ampere AC current, 10 ampere AC current అంటే ఏంటి సార్? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద వాల్యూ ఆఫ్ RMS కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 ampere. మరి ఇక్కడ నుంచి I0 వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. IRMS మల్టిప్లైడ్ బై √2, ఇదే కదా. దాట్ మీన్స్ 10 మల్టిప్లైడ్ బై √2 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I0. అండర్స్టాండింగ్? దిస్ ఇస్ ద డిస్కషన్ రా. మరి I0 అంటే ఇదే. మరి ఒకసారి I0 sin omega t లేదా I0 cos omega t. అందరూ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్లో వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద AC సోర్స్ విత్ అ కెపాసిటర్. అంటే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇది, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ వరకు కంప్లీట్ చేద్దాం, దాని తర్వాత వి విల్ సీ ద PYQs. ఓకే, ఎస్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ చెప్పండి అందరూ. సో ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కోసమే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. అదే మరి ఒకసారి సేమ్ AC వోల్టేజ్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, చెప్పండి సార్. V is equals to V0 sin of omega into t. ఇదే, దిస్ ఇస్ ద బ్యాటరీ. ఓకే, ఈ బ్యాటరీని ఒక కెపాసిటర్తోనే కనెక్ట్ చేయండి. కెపాసిటెన్స్ C అనుకోండి. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అందరూ. ఓకే, V is equals to V0 sin omega t, కెపాసిటెన్స్ C. మరి ఐ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద చార్జ్ వాల్యూ కదా. చార్జ్ వాల్యూ కావాలి.
వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V0 రా? అది మొత్తం డిఫరెంట్ డిస్కషన్. మరి ఈఎంఐ చాప్టర్లో వెళ్ళాలి. NBA ఒమేగా అదే కదా, దట్స్ ఇట్. V0 వాల్యూ అంటే NBA ఒమేగా. N నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ద లూప్. B మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద కండక్ట్ ఇన్ ద సెటప్ రా. A అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్, ఒమేగా అంటే యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లూప్. ఓకే, అదే. మరి మీకు ఏం కావాలి సార్? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జ్ లేదా వదలండి రా. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఈ పాయింట్ని పాయింట్ ఏ అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ సెటప్ రా. పాయింట్ ఏ కదా, మరి ఇక్కడ నుంచి కేవీఎల్ అప్లై చేశారు, అదే సేమ్ థింగ్ ఇది కూడా పాయింట్ ఏ, అప్లై కేవీఎల్. సో సార్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ V రా. V వాల్యూ అంటే V0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. చెప్పండి అందరు. V0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఇదే కదా, వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ సార్. సో అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అంటే Q/C రా. కెపాసిటెన్స్ చాప్టర్ అది. సో Q is equals to CV అంటే V is equals to Q/C వచ్చింది కదా. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అదే. సో సార్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వచ్చింది, దాని తర్వాత కెపాసిటర్ని కవర్ చేసి మరి ఒకసారి అదే పాయింట్లో వచ్చింది కదా. సో VA ఓన్లీ, అయితే VA గాన్. దట్ మీన్స్ V0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ, ఇది మైనస్ QC ప్లస్ QC అవుతుంది కదా. సో ఇట్ షుడ్ బికమ్ Q/C. దట్ మీన్స్ యువర్ చార్జ్ రా Q షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు C టైమ్స్ ఆఫ్ V0 టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇదిగో ఈ చార్జ్ వచ్చింది రా, అందరు చూడండి చార్జ్ వచ్చింది కదా. మరి ఈ చార్జ్ నుంచి కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫార్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ రా, ఇది dQ/dt కదా. ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ dQ/dt అంటే d/dt ఆఫ్ ద చార్జ్. చార్జ్ వాల్యూ ఏంటంటే CV0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ వచ్చింది కదా. ఎస్, దట్స్ ఇట్. అంటే యువర్ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. CV0 కాన్స్టెంట్ ఉంటే కానీ బయటికి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సైన్కి డెరివేటివ్ సార్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెరివేటివ్ సైన్? కాస్ అదే. సో CV0 కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇంటూ 1/ఒమేగా. 1/ఒమేగా కాదురా. ఓకే, ఇంటూ ఒమేగా రావాలి కదా. ఎస్, ఇంటూ ఒమేగా, బికాజ్ ఇట్స్ ఒమేగా టీకి డెరివేటివ్ ఒమేగా వస్తుంది కదా. అదే. సో మీకు కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే C ఒమేగా V0 కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. అందరు చూడండి. సో మరి ఒకసారి సేమ్ అనాలిసిస్ చేద్దాం రా. ఫార్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ చెప్పండి V0 సైన్ ఒమేగా టీ. కరెంట్ వాల్యూ రా I0 సైన్ ఒమేగా టీ. రెండు కూడా సైన్లో ఉంటుంది కదా, ఫేజ్ కూడా సేమ్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ యువర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ ద సైన్ ఫార్మాట్. చూడండి వోల్టేజ్ ఫార్మాట్ ఏంటి, సైన్. కానీ కరెంటులో కాస్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ హ్యాజ్ సైన్, కరెంట్ హ్యాజ్ కాస్. అంటే ఈ కాస్ని సైన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ దాట్ చెప్పండి. సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ π/2, π/2 ప్లస్ ఒమేగా టీ కదరా. సో కాస్ థీటా అంటే సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా, కాస్ ఒమేగా టీ అంటే సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ ఒమేగా టీ. అదే. We will discuss, Priyanka, don't worry, okay? It should be pure resistive, pure capacitive, we will discuss every single thing. Okay, అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో your current value is equals to C omega multiplied by V0 times of cos కి సైన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఇదే ఒమేగా టీ ప్లస్ π/2 వచ్చింది. Okay. So this is the value of the current in ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. అంటే ఓన్లీ కెపాసిటర్తోనే అటాచ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ దట్ యువర్ గెటింగ్ అందరూ. సో ఇప్పుడు నాకు కొంచెం రీఅరేంజ్మెంట్స్ చేయాలిరా. నేను ఏం చేయాలి సార్? ఇదిగో డస్ ఇట్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ V0 బై సంథింగ్ రా. ఈ మొత్తం ఇదే కదా. ఈ మొత్తం వాల్యూ అంటే I0. అందరూ చూడండి, ఈ మొత్తం వాల్యూ రా ఇదే కదా. I0 అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఐ కెన్ రైట్ I0 ఆల్సో. అంటే your current is equals to I0 sin of omega t plus π/2. Now అందరూ ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి రా. వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయండి. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో లెట్ us write the comparison. So sir, your voltage V is equals to V0 sin of omega t
అలాగే కరెంట్ చెప్పండి ఒకసారి. I is equals to I naught sine of omega t plus pi by 2. అంటే కరెంట్ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చిందిరా. దాట్ మీన్స్ యువర్ కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ ద పొటెన్షియల్. ఓకే, ఎక్కువ వచ్చింది కదా. అంటే ఇన్ యువర్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, ఓకే, ఇన్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్మెంట్ ఇది. ఓకే, ఇన్ అ ప్యూర్ కెపాసిటివ్, ఓకే, సర్క్యూట్. స్టేట్మెంట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మార్క్ దీస్ వర్డ్స్ రా. కరెంట్ లీడ్స్ ద పొటెన్షియల్ బై 90 degree. ఓకే, కరెంట్ లీడ్స్ ద పొటెన్షియల్ లేదా కరెంట్ లీడ్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degree ఆర్ వోల్టేజ్ లాగ్స్ ద కరెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు కూడా చెప్పవచ్చు. వోల్టేజ్ లాగ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degree, అదే బై 90 degree అంటే π by 2. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండర్స్టాండింగ్. సో నౌ ద డిస్కషన్ ఈజ్ నాట్ ఓవర్ రా. అంటే కొన్ని అనాలిసిస్ మిగతా ఉన్నాయి. సో లెట్ us see the value of the value I naught రా. సో I is equals to I naught sine of omega t plus pi by 2. So this is the value of current. Potential value చెప్పండి ఒకసారి. ఇది V naught sine of omega t. Okay, ఎంత డిఫరెన్స్ రా? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ π by 2 is there. ఓకే, ప్లస్ π by 2 చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు అందరూ I naught గురించి చెప్పండి ఒకసారి. your I naught value is what రా? I naught value అంటే ఇదే కదా, C omega V naught. So your I naught value is C omega V naught. కానీ మీ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో I naught వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. ద I naught వాల్యూ ఫర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ రా. ఇదిగో I naught వాల్యూ అంటే V naught by R కదా. ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో I naught వాల్యూ V naught by R. R అంటే రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టెన్స్. అక్కడ కూడా కెన్ వి రైట్ సంథింగ్ లైక్ రెసిస్టెన్స్ అందరు. అంటే ఈ I naught వాల్యూని కెన్ ఐ సే ఇది V naught డివైడెడ్ బై 1 డివైడెడ్ బై ఒమేగా C. చూడండి, సో సేమ్ కదా, సేమ్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్. దట్ మీన్స్ I naught is equals to V naught by R రా. R కానీ R అంటే రెసిస్టెన్స్ కాదు, ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎస్. సో హియర్ ఇది XC అనే చెప్పొచ్చు. ఒక న్యూ టర్మినాలజీ వచ్చింది. XC అంటే ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, యూనిట్ ఈజ్ ఓమ్ ఓన్లీ. ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే యూనిట్ ఓమే వస్తుంది. ఓకే, XCకి యూనిట్ రా. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ XC? ఇట్ ఈస్ ఓమ్ ఓన్లీ. ఓకే, సిమిలర్ టు యువర్ రెసిస్టెన్స్. అండర్స్టాండింగ్? కానీ ఎగ్జాక్ట్గా రెసిస్టెన్స్ కాదు, సిమిలర్ టు రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ. యూనిట్ కూడా ఓమే ఉంటుంది, కానీ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ చెప్పాలి. సో సార్ ఇక్కడ నుంచి XC వాల్యూ అంటే 1/ఒమేగా ఇంటూ C. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది. యూ కెన్ నాట్ టచ్ ద PYQs విదౌట్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది XC వాల్యూ అంటే ఓహ్మిక్ అపోజిషన్ లేదా కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ కూడా చెప్పవచ్చు. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. Okay. Yes, next part of the discussion. అందరు ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ గురించి చూద్దామా. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వన్స్ ఇట్ ఇస్ డన్ we will jump to direct PYQs. ఓకే, ఎస్. ద లాస్ట్ డిస్కషన్ అంటే పార్ట్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇదే ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. చెప్పండి అందరు. సో ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కోసమే అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ఇది ఇండక్టర్ డ్రా చేయాలి. లెట్ us say ఇండక్టెన్స్ ఇస్ L. ఓకే, L ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ రా. ఇదే యూ కనెక్ట్ దిస్ AC సోర్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు విజువలైజ్. సో ఇది V is equals to V naught sin of omega t. అదే మరి ఒకసారి V naught sin omega t వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V naught? కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అది EMI కోసమే వెళ్ళాలి. అండర్స్టాండింగ్? ఈ నాట్ వాల్యూ అంటే NBA ఒమేగా. అర్థం చేసుకోండి.
ఓకే, అయితే స్టార్ట్ ద సేమ్ రా, కేవీఎల్ అప్లై చేయండి. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ టు యూజ్ కేవీఎల్. డోంట్ యూజ్ ఓహమ్స్ లా ఇన్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇండక్టివ్ కరెంట్ డిస్కస్ చేద్దాం రా. డోంట్ వరీ. ఓకే, అలా చూడండి, అంటే పాయింట్ ఏ ఇది. సో పాయింట్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, గో టు ద లూప్, కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఏ ఓన్లీ. అంటే కేవీఎల్తోనే అప్లై చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ సమ్ థింగ్స్. అంటే పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ వి వాల్యూ అంటే వి నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ, ఇదే కదా. సో వి వాల్యూ అంటే వి నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఎల్డిఐ బై డిటి, అదే షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ ఓన్లీ, ఇదే కదా. వి నాట్ దాని తర్వాత మైనస్ ఎల్డిఐ బై డిటి, ఇది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్. ఓకే డన్. సో అయితే విఏ గాన్. ఓకే, ఇది గాన్ రా. That means your V naught sine of omega t is equals to L times of di divided by dt. వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్లో పంపేయండి, అదే. అండ్ డిటి కూడా సెండ్ ఇట్ లెఫ్ట్ సైడ్. అంటే యూ కెన్ రీఅరేంజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ యూ విల్ సే వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఎల్ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇంటూ డిటి కదరా. ఎస్, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డిఐ. మరి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇంటిగ్రేట్ చెయ్యండి. అండర్స్టాండింగ్? దాట్స్ ఇట్. అదే, ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. వచ్చిందా లేదా? దాట్స్ ఇట్. సో రైట్ సైడ్లో ఇంటెగ్రల్ డిఐ అంటే ఐ వచ్చింది, లేదా రీఅరేంజ్ దిస్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఐ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇంటెగ్రల్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి, లెఫ్ట్ రిమైనింగ్ రా. సో ఇది వి నాట్ బై ఎల్ కాన్స్టెంట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ, అదే డిటిఏ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సైన్కి ఇంటెగ్రల్ మైనస్ కాస్. ఓకే, సో కరెక్ట్. మైనస్ వి నాట్ బై ఎల్ ఒమేగా మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీఏ ఉండాలి. హౌ డిడ్ యూ డూ ఇట్? అరే యూ నో ఇట్ రా, సైన్కి ఇంటెగ్రల్ మైనస్ కాస్ కదా. సో మైనస్ కాస్ అంటే నెగటివ్ సైన్ బయటికి రాశాను, అలాగే ఒమేగా షుడ్ బి ఇన్ ద డెనామినేటర్. ఓకే, అదే. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే, మరి ఒకసారి కరెంట్ వాల్యూ కాస్ట్లో వచ్చిందిరా. ఓకే, వేర్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ వాల్యూ? చూడండి, పొటెన్షియల్ అంటే సైన్లో వచ్చింది, కరెంట్ వాల్యూ కాస్ట్లో ఉంటుంది. మరి ఏం చేయాలి సార్? కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సైన్. ఓకే, ఎస్, అంటే రైట్ ఇక్కడ రావాలి. ఓకే, సో కరెంట్ వాల్యూ రా, ఇది వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఒమేగా మల్టిప్లైడ్ బై మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఇది నెగటివ్ సైన్ ఇక్కడ రాశాను. సో మైనస్ కాస్ ఆఫ్ థీటా అంటే సైన్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ 90 డిగ్రీ. ఓకే, అదే, అంటే రీరైట్ చెయ్యండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ సైన్. అందరు చెప్పండి. సో దాట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఒమేగా ఎల్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ 90 డిగ్రీస్. ఓకే, ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇది కరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది. సో సార్ లెట్ us కంపేర్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ రా. మరి ఒకసారి కంపారిజన్ చేద్దాం. ఓకే, లైక్ వి డిడ్ ఇన్ ద ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. చూడండి, సో యువర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అంటే మరి ఒకసారి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సినారియో, అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఓకే, అదే కరెంట్ వాల్యూ చెప్పండి సార్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ నాట్, ఇది సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2. అంటే ఈ కేసులో యు ఆర్ హ్యావింగ్, చెప్పండి ఏంట్రా ఇది? ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2. ఇది తక్కువ ఉంటుంది కదా. దాట్ మీన్స్ ద కరెంట్ లాగ్స్. తక్కువ అంటే లోరా. దాట్ మీన్స్ ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కదా. ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ చెప్పండి, ఆల్వేస్ కరెంట్ లాగ్స్ ద పొటెన్షియల్. ఓకే, కరెంట్ లాగ్స్ ద పొటెన్షియల్ బై వాట్ రా? బై 90 degrees. బై 90 degree అంటే పై బై 2. అలాగే పొటెన్షియల్ వి రా. ఓకే, వి అంటే పొటెన్షియల్ కదా. ఎస్, రివర్స్ చెప్పండి. లేదా పొటెన్షియల్ లీడ్స్ ద కరెంట్. ఓకే, పొటెన్షియల్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degrees. అర్థమైంది? స్టేట్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వి లీడ్స్ ద కరెంట్. వెరీ గుడ్.
అయితే let us come back to this discussion రా. ఓకే, ఈ మొత్తం వాల్యూని I0 అనే పిలవండి. That's it. So that means the value of current is equals to I0 sine of omega t minus pi by 2. ఓకే, మరి I0 వాల్యూ ఏంటి సార్? యువర్ I0 వాల్యూ is equals to పీక్ వోల్టేజ్ రా, V0 డివైడెడ్ బై ఒమేగా ఇంటూ L. మరి ఈ వాల్యూని రెసిస్టెన్స్తోనే కంపేర్ చేయండి. ఇదే కదా రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. I0 అంటే ఏంటి సార్? V upon R, V0 by R, V0 by R. R అంటే రెసిస్టెన్స్, V0 by 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 రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. అంటే ఇదే రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది కదా ఇది. అదే 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 అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూని వీఆర్ రీనేమింగ్ యాజ్ I is equals to V0 divided by XL. సో ఇది రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, XL XL XL. సో సార్ XL వాల్యూ is equals to ఒమేగా ఇంటూ L. అలాగే XL పేరు ఏంటంటే ఇది నోన్ యాజ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండక్టివ్. ఇది రెసిస్టెన్స్ కాదు కానీ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది. ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. యూనిట్ ఆఫ్ XL రా, సేమ్ సేమ్ సేమ్. ఓకే, XLకి యూనిట్ అంటే ఇది ఓమే రావాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అండర్స్టాండింగ్? అయితే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ 1 అపాన్ ఒమేగా సి. ఇది రెసిస్టెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండింగ్? రెసిస్టెన్స్ కోసమే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్ ఓన్లీ. నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద రెసిస్టెన్స్ అందరూ. ఓకే, ఆర్ ఈజ్ ఆర్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? అలాగే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ వచ్చింది మీ దగ్గర. ఇప్పుడు లెట్ us solve the PYQs. ఓకే, ఫస్ట్ PYQ అంటే ఇదే. In an AC circuit, simple question only. Okay, starting of the discussion అంటే simple పెట్టాం. RMS I0 related as that. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, చెప్పండి what is the value of RMS రా? So sir, your RMS is equals to I0 by root 2. Okay, done. Next question అందరు. ఇది 2022లో వచ్చిన question. Okay, yes. Is it visible? I hope it is visible. The peak voltage of AC source is equals to dash. Okay. Okay, please attempt it. I will be back in 2 minutes andaru.
yes, right. The peak voltage ante correct, okay, same formula na current anna voltage anna similar explanations are there, okay. Vrms is equals to v naught by root 2, irms is equals to I naught by root 2. చిందా లేదా లాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఐఆర్ఎంఎస్ వాజ్ దేర్ కదా, ఈ క్వశ్చన్లో విఆర్ఎంఎస్ వచ్చింది. సో సార్ విఆర్ఎంఎస్ వి నాట్ బై రూట్ 2 అంటే ఇక్కడి నుంచి వి నాట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్. ఓకే, ఏసీ సోర్స్ రా, ఓకే, అందరూ అర్థం చేసుకోండి. సో వెన్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఏసీ సోర్స్, ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇది సైనోసాయిడల్ లేదా ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్. ఓకే, రెండు కేసెస్లో కూడా యువర్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇస్ 1/√2 టైమ్స్ ద పీక్ వాల్యూ. ఓకే, రైట్. కానీ మై క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇస్ దేర్ అ కేస్ రా ఇన్ విచ్ ద ఏసీ ఈజ్ నాట్ సైనోసాయిడల్? ఓకే, మరి మీరు అర్థం చేసి చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం, అందరు చూడండి. సో ఇది ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. ఓకే, this is 2024 question, pure capacitive circuit. Answer చెప్పాలి. A 10 microfarad capacitor connected to 210 volt. చూడండి, సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చింది కదా, సో ఏంట్రా ఇది వి నాట్ వాల్యూవా లేదా విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ? అది కన్ఫ్యూజింగ్ కదా. ఎస్, ఆ కోసమే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఇట్. చెప్పండి, సో ఎప్పుడైనా సోర్స్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బీ ద పీక్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది పీక్ వాల్యూ, అర్థమైంది? అంటే ఈ క్వశ్చన్ కోసమే ఈ 200 వోల్ట్ అంటే వి నాట్ వాల్యూ కదరా. ఎస్, చెప్పండి. Nobody's answering. అరే పీక్ రాదురా, ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ రా. అండర్స్టాండింగ్, ఇట్స్ నాట్ అ పీక్ వాల్యూ, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ వాల్యూ 210 volts. అర్థమైంది? మరి ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇది, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద 50 hertz ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. పీక్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ కావాలి అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో మీకు ఐ నాట్ వాల్యూ కావాలి. అర్థమైంది? సో సింపుల్ టర్మ్స్లో అందరూ చెప్పండి, ఐ నాట్ వాల్యూ రా. ఇది ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కదా, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఈ లెక్చర్ని ప్రాపర్గా విన్నప్పుడు యూ విల్ ఈజీలీ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్స్ అ స్ట్రైట్ సింగిల్ లైనర్ క్వశ్చన్ రా. ఐ నాట్ వాల్యూ కావాలి, పీక్ కరెంట్ కదా, పీక్ కరెంట్ అంటే ఐ నాట్. ఇదే వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్సి కదా. XC అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. మరి XCకి ఫార్ములా ఏంట్రా? 1/ω/C. ఒమేగా అంటే ఏంటి సార్? ఇది SHM ఫార్ములా. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒమేగా కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇది 2πf. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, 2π మల్టిప్లైడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సార్? 50 hertz. అదే దాట్ మీన్స్ 100π hertz. ఇది ఒమేగా వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ. ఒమేగా వాల్యూ 1/100π, అలాగే కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ 10 microfarad. సో సార్ XC వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి యువర్ XC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ω/C అంటే 1 డివైడెడ్ బై 100π మల్టిప్లైడ్ బై కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఎంత రా? ఇది 10 microfarad అంటే 10⁻⁻5. అదే దాట్స్ ఇట్. సో సార్ XC వాల్యూ కావాలంటే ఇదే -5, 2 అంటే -3. -3 గోస్ అప్, ఇట్ బికమ్స్ 1000. సో 1000 డివైడెడ్ బై π వచ్చింది. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ మొత్తం వాల్యూస్ అందరూ. అంటే యువర్ ఐ వాల్యూ కావాలి కదా. సో పీక్ కరెంట్ I నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V నాట్. కానీ V నాట్ కూడా లేదురా, VRMS ఉంటుంది. మరి ఈ VRMS నుంచి V నాట్ చెప్పాలి. సో సార్ యువర్ V నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VRMS మల్టిప్లైడ్ బై √2. ఓకే, అంటే V నాట్ వాల్యూ రా, V నాట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై XC. V నాట్ వాల్యూ అంటే VRMS √2 అంటే 210. ఓకే, డివైడెడ్ బై √2 ఇంటూ π డివైడెడ్ బై 1000.
ఓకే, మరి సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 21 into 14 రా, సింపుల్ టర్మ్స్లో 21 into 14 into 3.14 పై వాల్యూ కదా, డివైడెడ్ బై 1000 ఉండాలి. మీకు కావాలంటే ఒక 2 zeros ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్క టర్మినాలజీ కోసం. సో యూ కెన్ సే ఇది 2.1 multiplied by 1.4 into 3.1 divided by 10, 1/10 ఇదే మరి చేయండి. ఓకే, 3 2s are 6, 6 అంటే 0.6 సంథింగ్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, సంథింగ్ ఐ థింక్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్టా, నాట్ కరెక్టా? నాట్ లైక్ దాట్ రా. ఓకే, మీరు చేయండి అందరూ. సో 3 2s are 6. ఓకే, 3.1 2.1, సో 2.1 21, 2 carried it, 21 3s are 63, 65. ఓకే, 6.5 into 1.4 అదే. ఓకే, సో 0.91, 0.9114 సంథింగ్ లేదు. ఓకే, 0.93. ఓకే ఓకే, ఎస్, గుడ్ గుడ్ గుడ్. క్యాల్కులేషన్స్, ఇది మొత్తం క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ మాత్రమే. ఆన్సర్ ఇస్ దర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. కరెక్ట్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ ఇప్పుడు చూడండి. ఇది ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఎస్, సో ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ 2024 క్వశ్చన్ ఇది. అండ్ లెట్ us see the solution. చూడండి, వాట్ యూ వాంట్? వోల్టేజ్ డ్రాప్ కావాలిరా, అదే LdI/dt కావాలి. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే ఏంట్రా? LdI/dt కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్లో మీకు LdI/dt వాల్యూ కావాలి, చెప్పాలి మరి. హాయ్ 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 గైస్, హాయ్. ఇది తమిళ? చెప్పండి రా బాబు, ప్లీజ్ అప్డేట్ ద వాల్యూస్. ఓకే ఓకే ఓకే, డియా సరే చూద్దాం. ఇండక్టర్స్ N is connected to AC source. The current flowing in the circuit is this. Okay, current flowing ra, current value ఇచ్చినప్పుడు you need to understand in the pure inductive circuit the value of I is equals to I naught sin of omega t. ఇదే కదా. అంటే ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ లాగ్స్ ద పొటెన్షియల్ కదారా. సో అంటే ఇది తక్కువ వాల్యూ, దాట్ మీన్స్ ద పొటెన్షియల్ షుడ్ బి V naught sin of omega t plus pi/2. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద కేస్. చూడండి అందరు, అయితే V0 వాల్యూ చెప్పాలి ఇప్పుడు. సో V0 వాల్యూ అంటే ఇది సారీ I0 వాల్యూ కదా, I0 కంపేర్ చెప్పండి. సో I0 is equals to V0 divided by ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కదా. సో అంటే V0 divided by omega into L, మరి omega V0 వాల్యూ కావాలి కదా. సో పీక్ పొటెన్షియల్ అంటే I0 omega L వచ్చింది. మరి ఈ వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్లో. దాట్స్ ఇట్. అంటే V is equals to I0 omega L sin of 90 plus omega. Okay, there in the option. Okay, sin plus లేదు కదా, cos రాసుకోండి. సో 90 plus omega అంటే cos వస్తుంది. సో అదే V is equals to I0 omega L cos of omega into t. చిందా లేదా? I0 omega L sin రాదు, sin 90 plus sin anyhow is not going to there కదా. సో sin టర్మినాలజీ వదిలేండి, ఎందుకంటే it is already sin రా, sin of something plus 90 degree to cos. సో cos this or cos that, కానీ V0 వాల్యూ డిఫరెన్షియేటింగ్ అయితే this is the correct answer, ఇది రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద RC సర్క్యూట్ రా, LR సర్క్యూట్. ఓకే, అది కూడా ఇట్స్ అ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్ రా. ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ యువర్
PYQ booklet చేసుకోండి. Current electricity nothing to do with this chapter కానీ చేయండి అందరూ, ఓకే, బికాజ్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద PDF. చేసుకోవచ్చు. అరే బాప్రే. సరే, సో స్టడీ స్టేట్ కెపాసిటర్ అంటే ఇది రాదురా, ఓకే, దిస్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఈస్ గోన్. స్టడీ స్టేట్ సిచ్యువేషన్లో నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇట్. ఇదే కదా 3 to 5 2 ampere కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ రా, ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్, ఓకే, అండర్స్టాండింగ్. దట్ ఈస్ గాన్. 3 to సిరీస్ 5 10/5 అంటే 2 ampere కరెంట్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ చెప్పండి. An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. Okay, due to decrease in its operating frequency, omega value, frequency value తక్కువ అయింది. ఓకే, ఏం కావాలి మరి? డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అంటే ఏంటి సార్? చెప్పండి. కెన్ ఐ సే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రియాక్టెన్స్ రా, ఇదే కదా. సో రియాక్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అదే. దట్ మీన్స్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, అలాగే యువర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ రా, సారీ ఇండక్టివ్ కాదు, ఇది కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, ఇది కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రా, ఓకే, అదే. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీస్డ్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డిక్రీస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు 40 మైక్రో RMS వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్, అది 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్, ఇది అటెంప్ట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యువర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. $2.5. సరే, లెట్ us see. ఓకే, మరి ఒకసారి కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ ఏం కావాలి మీకు? RMS వాల్యూ కావాలి కదా. ఎస్, IRMS రా. సో ఆ కోసమే I0 ఇది VRMS డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు కదా. సో ఇది 200 వోల్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ RMS వోల్టేజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు. సో VRMS ఇచ్చారు. టూ మచ్ థిక్నెస్ రా. ఓకే, so you already have the value of VRMS. What is the value of VRMS, sir? Let us start from here. VRMS value untundira 200 volt. Ade mari meeku IRMS kavali kada, RMS current. IRMS is equals to VRMS divided by XC, capacitive reactance. XC ante 1 upon omega into C. So simple terms లో omega C VRMS ఇదే. omega value అంటే 2 pi FC VRMS. అదే, సో 2 pi frequency 50 hertz, capacitance 40 microfarad. ఓకే, 40 microfarad అంటే 40 into 10 to the power minus 6 multiplied by VRMS అంటే 200 వస్తుంది. అది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో 2 times 50 అంటే 100, 100 into 200 అంటే 20,000. 4 zeros gone, 1 zero gone అంటే ఏం మిగిలి ఉన్నాయి సార్? 2050 gone కదా. సో ఇది పై ఫ్రమ్ హియర్ 100, 100, 200 gone. ఇది 2 is remaining from this side, 4 is remaining from this side, minus 1 is remaining from that side. కరెక్టా లేదా? ఎస్, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros అదే. సో ఇది 0.8 into pi.
Okay, so 0.8 into 3 approximate ga. Okay, approximately 2.4, 2.5. Okay, approximately it is 2.5. Andaru chudandi. Okay, approximate ga 2.5 ampere. Correct. Next question. Capacitors. Okay, the reactance capacitors X, the both frequency capacitor double, then the new reactance will be dash. Sir, okay, done with the questions. Andaru. Amplitude of the charge done. Connected to voltage, RMS value, current in the circuit. We have done it kada. Student, it has already been done. This is a repeated question. AC circuit, AC voltage is this, capacitance 1 microfarad. This kuda chuddam. You can take this question also. Okay, similar questions chudani andaru. Ide. Similar questions kada. Same question ra. The only thing is that our question lo direct ga VRMS ichadu, kani here it is given in terms of the equation itself. Yes, చెప్పండి అందరూ. Listen to the class. Yes. అరే బాబా. చెప్పండి అందరూ, చెప్పండి. Okay. Hey, focus here. Okay. Done, not done. Done only. Sir, chudam andaru. I don't like this behavior. Okay, yes. Hi, Siddharth, hi. Sir, same process ra. Em kavali, RMS current kavali kada. Again, same thing. RMS is equals to చెప్పండి 2 pi fc v0 into v0 by root 2 కదా. VRMS is v0 by root 2. అదే, that's it. సో అంటే లేదా మీకు కావాలంటే రూట్ టూ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇది √2 మల్టిప్లైడ్ బై దట్. అదే, సో √2 మల్టిప్లైడ్ బై పై మల్టిప్లైడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా. సో నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో. అందరు చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ సింపులర్ క్వశ్చన్. అదే, సో VRMS 200 ఇచ్చారు VRMS ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 200. అదే, ఒమేగా వాల్యూ కూడా 100 ఉంటుంది. దాట్స్ ఇట్. మరి ఏం కావాలి మీకు? IRMS కావాలి కదా. సో IRMS ఇస్ ఈక్వల్స్ టు VRMS divided by omega into C. That's it. Okay, not divided by that, divided by 1 of omega C. Okay, VRMS 200, omega value 100 multiplied by capacitance 10 to the power minus 6. 1 microfarad kada. That's it. So 1, 2, 3, 4 minus 6 gone. 2 into 10 to the power minus 2 ampere. 20 milliampere. Okay, same answer. 20 milliampere. Good. Next question. Andaru. So done with these questions ra, oka punch chedam andaru. Okay, again let me just go back to the discussion. I think there are some questions that I have left ra. Ee questions ni ide. Ee question ni let us shift to the next page. Endukante we did not discuss this question. Let us shift cheddam. Yes, something like this. Then tarvata this also completed, idi kuda completed, adi kuda completed. Okay, idi kuda completed kada. Yes, almost questions are completed. Ante ippudu there are some things that I want to discuss about. Andaru chudandi. So ee question kosame kada 50% charge reactance of a capacitance if both the frequency
and capacitance be doubled. Sare, so oka pun cheddam. Let us discuss the things here. Okay, what about this? What about that? Amplitude kada. Questions are not arranged in a proper way. Ade. What is this question? In an AC circuit, voltage is this, capacitance is this, value of RMS current. Already completed kada. Leda meeru homework question kuda teeskochu. It's completely upon. We have solved it ra. Right. Andaru. Alage. The second question ante ide. The 40 microfarad connected RMS value of current kavali, small signal current. Okay, you can take this page also in the earlier discussion. Okay. Andaru. అయితే చూడండి ఇప్పుడు let us talk about the behavior okay behavior గురించి చూద్దాం behavior of capacitive reactance inductive reactance with respect to the changes okay ఇది LCR circuit అది impedance కావాలి okay did not discuss those things inductor of inductance source is connected resistance inductance capacitance సరే all are in series అంటే మరి ఒకసారి that is going to be the impedance part. I usually don't solve the questions direct questions ni chadivi I have included that LR circuit okay we did not discuss that also sare andaru chudandi sinusoidal idi LR circuit migili unnai dan tarvata okay right ippudu let us talk about reactances gurtu pettukondi andaru the next topic is going to be the reactance లేదా ohmic oppositions అని చెప్పొచ్చు ఓకే yes that would be more appropriate ohmic oppositions చెప్పండి రా అంటే మామూలుగానే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ రియాక్టెన్సెస్ అండ్ ఇంపెడెన్స్ ఓకే ఈ ఆపోజిషన్స్లో ముఖ్యంగా రియాక్టెన్స్ ప్లస్ ఇంపెడెన్స్ వస్తుంది ఓకే దాట్స్ ఇట్ సో ఫస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియాక్టెన్స్ దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఇంపెడెన్స్ రియాక్టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఇంపెడెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి చూడండి సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ రా అప్పుడు we will use reactance ఓకే కానీ మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పుడు కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ లేదా ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ లేదా కెపాసిటెన్స్ రెసిస్టర్ ఆ కోర్స్లో ఇది ఇంపెడెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ సో అంటే ఇదే if the circuit is pure capacitive okay first case lo if the circuit is pure capacitive leda the circuit is pure inductive gurtu pettukondi okay capacitive or pure inductive ఆ కేసులో we will use the word reactance అది కూడా ohmic opposition only అండర్స్టాండింగ్ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుందిరా కానీ ఇది ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు we don't talk the term reactance okay ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కోసమే we will simply say resistance అర్థమైంది అందరికీ ఎస్ చెప్పండి అందరూ సో ఇప్పుడు రియాక్టెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఓకే రియాక్టెన్సెస్ చెప్పండి రా సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకే అంటే XC వాల్యూ అందరూ సో XC కోసమే ఫార్ములా ఏంటి సార్ the formula for capacitive reactance ante 1 upon omega c omega value 2 pi f kada ante 1 divided by 2 pi fc that means your capacitive reactance inversely proportional to the frequency alage second case lo cheppandi andaru I have done misplacement is happening ra ide okay so pure resistive circuit kosame resistance cheppali let us write here it's ade not required వదిలేండి right okay సరే అయితే ఇదే this is going to be for your pure capacitive reactance సరే did I write correct not correct space అసలు లేదురా okay there is the only problem of the space that is happening to us సరే ఓకే ఇదే రియాక్టెన్సెస్ కదా డన్ అందరూ ఇప్పుడు
let us talk about the second reactance, that is inductive reactance. Okay, inductive reactance అంటే XL కదా. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంట్రా, XL is equals to omega into L. మరి ఒమేగా వాల్యూ అంటే 2πf కదా, 2πf into L. అదే దాట్స్ ఇట్. అంటే మీ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఏసీలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అర్థమైంది? హాయ్ 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 నైసీ హాయ్. అదే అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద గ్రాఫ్ పర్స్పెక్టివ్ని చూసి the graphs of your inductive reactance and the graphs of the capacitive reactance, they are different. Okay, different ante ela cheppala chudandi ide. This is the graph of XC versus frequency, inversely proportional unte gaani ela vastundi. Alage that is the graph of your inductive reactance. Idi directly proportional unte something like this. Okay. But when you talk about the combined graph, okay, for all the resistance andaru chudandi, so ohmic resistance kosame graph gurunchi chudali kada. Ohmic opposition, resistance kaadu actually, ohmic opposition. Graph gurtu pettukondi, చాలా 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 important graph idi. So this is the value of ohmic opposition. Okay, ఇది frequency, adi ohmic opposition chudandi. So if it is a inductive reactance kosame the inductive reactance is directly proportional to the frequency. Idi XL cheppochu. Second case is going to be your capacitive reactance. Okay, idi XC inversely proportional to frequency. Moododi your normal resistance. Okay, idi R conditions gurtu pettukondi. This is the graph for your ohmic oppositions, okay, with respect to the frequency. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మరి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. చూడండి, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది 100 ohm రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆఫ్ 100 ohm రా. అరే సీరియస్ కదా, ఇది వదిలేండి. ఓకే, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ. దిస్ క్వశ్చన్, ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్ C is X. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్ చూడొచ్చు కదా. ఎస్, చూడండి. The reactance of a capacitor of capacitance C is X. If both the frequency and the capacitance is doubled, then the new reactance will be dash. అదే ఫార్ములా చెప్పండి అందరూ. సొల్యూషన్ కూడా రాస్తాను చూడండి. ఓకే, లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెంప్ట్ ఇట్, మీరు అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, దాని తర్వాత వి విల్ సీ ద సొల్యూషన్. చెప్పండి. So for this question, let me just shrink it to this level. Adjustment cheyochu. Adjustments are possible only. X by 4. Sorry, good. Okay, now let us see the solution. Under. Yes. Capacitance C ante X value cheppandi. So XC is equals to 1 upon omega into C. Okay. Now 1 upon 2 pi f into C. Vachinda leda? Ante your XC value is inversely proportional to f into C. F ante frequency, C ante capacitance. Okay sir, so x1 divided by x2 is equals to F2 C2 divided by F1 C1. Ade, so F2 frequency, second frequency ra, frequency doubled to F multiplied by capacitance ra, if the capacitance also doubled ante 2C divided by F into C. FF gone, CC gone ante 4 vastundi. That means your x1 by x2 is equals to 4. అంటే x2 is equals to x1 divided by 4. That means new capacitance అంటే new reactance అంటే original reactance by 4 అంటే correct option. Okay. ఇప్పుడు before discussing this part, I need to go for the next important thing. And now we will connect the AC source with the combinations ra. Okay. ఎస్ అందరు చూడండి. ఓకే,
సో ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్, రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్, రెసిస్టర్ ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ ఇండక్టర్. ఓకే, 3 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి రా మామూలుగానే చూడండి. సో మీ ఎలిమెంట్స్ని చూసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రెసిస్టర్, దాని తర్వాత కెపాసిటర్, దాని తర్వాత ఇండక్టర్. ఓకే, RCL. సో కేసు నెంబర్ 1 అంటే RC సర్క్యూట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, RC సర్క్యూట్. కేసు నెంబర్ 2 అందరూ అంటే LC సర్క్యూట్. ఓకే, లేదా LR సర్క్యూట్ చెప్పవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ కేస్ అంటే ఇది, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద LC సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ రా ఇది 2 కాంబినేషన్ కదా. సో ఫైనల్ కేసులో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ 3 ఆఫ్ దెమ్ LCR సర్క్యూట్. ఓకే, మరి చూద్దాం 1 by 1 యూ హ్యావ్ టు సీ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. అర్థమైంది? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ రా, అక్కడ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ వస్తుంది. ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, అక్కడ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ వస్తుంది. కానీ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంపెడెన్స్ రావాలి. ఓకే, ఓహ్మిక్ రెసిస్టెన్స్ రా. ఈసారి యువర్ ఓహ్మిక్ రెసిస్టెన్స్ విల్ హ్యావ్ అ న్యూ నేమ్. ఓహ్మిక్ రెసిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, ఓహ్మిక్ రెసిస్టెన్స్ కోసమే ఒక న్యూ నేమ్ ఉంటుంది. అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంపెడెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపెడెన్స్. ఓకే, ఇంపెడెన్స్ అనే చెప్పొచ్చు. సింబల్ అంటే Z. మామూలుగానే యువర్ I షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు, వోల్టేజ్ మాత్రమే సేమ్ రావాలిరా. ఓకే, ప్రతి ఒక్క కేసులో V షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ T. కానీ కరెంట్ వాల్యూ మాత్రమే చేంజెస్. I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా T ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా వాల్యూ ఎప్పుడో వస్తుంది. డెల్టా అనుకోండి లేదా ఫై అనుకోండి, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, సరే అందరు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ I0 వాల్యూ ఏంటంటే ఇది V0 డివైడెడ్ బై ఇంపెడెన్స్ Z. సో ఇప్పటిదాకా ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కోసమే XC వస్తుంది కదా, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ కోసమే XL. బట్ కాంబినేషన్ ఉంటే కానీ I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై Z. అంటే ఈ Z వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంపెడెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అదే. సో నా వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సీ 2 థింగ్స్ రా. ఈ డెల్టా వాల్యూ, ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ, అదే, దాట్స్ ఇట్. సో డెల్టా వాల్యూ, ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ వేరే సర్క్యూట్స్ కోసమే. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ డిస్కషన్. ఓకే, అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, సో ఫస్ట్ కేస్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. సో ఫస్ట్ కేస్ అంటే ఇదే, దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ RC సర్క్యూట్. RC సర్క్యూట్ కదా. ఎస్, అరే ఏంట్రా ఇది? RC సర్క్యూట్ అదో చెప్పండి. ఇన్ యువర్ RC సర్క్యూట్. ఓకే, మీ RC సర్క్యూట్లో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చూద్దాం. ఓకే, ఎస్, ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్ హర్షిత, వెరీ గుడ్. ఇదిగో, సో RC సర్క్యూట్లో యూ హ్యావ్ రెసిస్టెన్స్, మీ దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అలాగే యూ ఆల్సో హ్యావ్ అ కెపాసిటర్. ఓకే, అదే ఇదే మీ వోల్టేజ్ రా. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ యువర్ బ్యాటరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్, ఒక లాంగ్ కట్ ఉంటుంది, ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది. మరి మీరే చెప్పాలి రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కెపాసిటెన్స్ సి. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాషనెట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే లాంగ్ కట్ డెరివేటివ్ రా. అదే సేమ్ థింగ్ KVL అప్లై చేయాలి. పాయింట్ A నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద షార్ట్ కట్ ప్రాసెస్. చూడండి, సో అయితే KVL అప్లై చేయండి అందరూ. సో వెన్ యూ అప్లై ద KVL, now you will understand potential at point A minus plus V0 sin of omega into T minus idigo resistance ki across potential IR minus capacitance ki across potential Q by C should be equals to potential at point A. Ante V0 times of sin of omega times C is equals to IR plus Q by C. వచ్చిందా లేదా? Q అంటే ఏంట్రా? ఇదిగో మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ దట్ సైడ్, దట్ దిస్ సైడ్. అయితే IR కదా, సో Q ఐరా, I అంటే ఏంట్రా? ఇంటెగ్రల్. ఓకే, సో dQ by dt కూడా చెప్పొచ్చు. సో లెట్ us do one thing, ఒక పని చేద్దాం అందరూ. సో ఇదే
You can simply say CV naught times of sine of omega times of t is equals to C times of I times of R plus Q. Ade. Ochinda leda. So Q by C. Is it okay if we do it Q by C? Correcta? Not correcta? అదే సో ఒక పని చేద్దాం రా ఇక్కడ నుంచి your C times of IR కదా CIR is equals to CV naught sine of omega t minus of charge Q అదే కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఒక పని చేద్దాం సో I is equals to CV naught sine of omega t minus Q divided by CR RC whole divided I అంటే ఏంట్రా dq by dt కదా yes so dq by dt is equals to CV naught sine of omega t minus Q divided by RC. Okay, but it is not differentiable, right? The differential equation vachindi. Okay, right. So very variables untundi kada. Yes. So I is I only dq by dt. So if we multiply, it's not going to get solved. Okay, anyhow. Sir, so that is going to be the differential equation of the second order. Variable separable method not applicable, okay, because it has two constituents. Rendu variables unnai. So I is dq by dt and at the same time you have that situation also. Okay. Mari em cheyali ippudu? Getting distributed in two parts. Linear differential equation ఇది. So integrating factor ante e to the power integral of p dx undali. Okay. Is it linear differential equation? Please wait for a minute. Odlandra, you can do your work. I'm just verifying myself, okay?
Sir, yes, works. Okay. So I don't know if you will understand this or not. Idi mee kosame kaadu. I'm doing for myself. Okay. Please wait for a minute. Andaru. So idi dq by dt. Okay. Plus q. Okay. Correct? Leda. Yes. So oka punch chedam ikkadi nunchi. Let me rewrite this. So it is going to be I is equals to V0 upon R times of sine of omega t minus q divided by RC. Okay, send that side. Aithe I plus q divided by RC. I plus q by RC is equals to V0 by R sine of omega into t. అంటే ఇది I plus q, I అంటే dq by dt కదా, yes, so dq by dt plus ఇది q divided by RC should be equals to V0 divided by R times of sine of omega into t. ఇదే మరి ఈ ఈక్వేషన్ కోసమే the integrating factor should be equals to e to the power integral of 1 upon RC dt. Okay, plus minus it should be plus only, right? So it should be e to the power t upon RC. That's it. But substitute it. So either that should be e to the power t divided by RC multiplied by charge q should be equals to integral of all of that. Kada? Yes. D by dt of this should be equals to d by dt of minus V0 divided by RC omega sine k derivative integral cos should be there. That's it. So d by dt of all of this is equals to d by dt of all of that. Gone. So q multiplied by e to the power t upon RC is equals to minus V0 divided by RC omega naught cos of omega t. So q value kavalante should be e to the power minus t upon RC multiplied by minus V0 divided by RC omega naught cos of omega into t. Wow, what a nice expression. So this is the charge of the capacitor, okay, as a function of time. Okay, so that is the charge on the capacitor as a function of time. It is there, I think so. Okay, I think it is there itself. Where is it? Where is the current ra? Where is the value of current ra? Charge kada. But I just want to verify ra, if I am doing some calculation mistakes. Okay. Q naught into e to the power. Sir. So this is the charge. But anyways, odlendi andaru okay. Please. Listen. I'm sorry. Okay. That was my chulra. Okay. I did all of this. Kani idi meeku akkarledu. JE kosam idi. Okay. Adi kuda JE advanced kosam. Sorry. Right. So KVL apply cheyoddura. Okay. You also remove this. So let me just go with a shortcut. Okay. Okay. Shortcut nunchi chuddam andaru. Okay. Let us go with a shortcut. Chudandi. Aithe shortcut process kosame understand the value of current value ra current ante idi resistive circuit, inductive circuit, capacitive circuit. So if the circuit is purely capacitive ante not minus pi by 2 plus pi by 2 vastundi kada, leads the potential by 90 degrees. Inductive circuit ఉన్నప్పుడు the value of current రా చెప్పండి అందరూ. So for inductive circuit ఇది minus pi by 2 రావాలి because it lags the potential difference. అలాగే if the current is pure resistive circuit, ఆ కేసులో you should understand and you should write that the phase difference is a 0. ఓకే, అంటే ఒక పని చేయండి, టేక్ అ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే మామూలుగానే x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, బట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ దే రైట్ ఇట్ ఇన్ సమ్ అదర్ వేస్. ఓకే, ఫర్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ రా ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. చూడండి, సో ఇది కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ ప్లస్ π/2 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ రా. రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ యాంగిల్ వాల్యూ 0 కదా, సో 0 ఉన్నప్పుడు
యాంగిల్ 0 రావాలి ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద వాల్యూ ఆఫ్ XR లేదా రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్కి రెసిస్టెన్స్. ఇదే కదా రెసిస్టెన్స్ ఆన్ ద X యాక్సిస్, బికాస్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 0 degrees. 0 degrees అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద X యాక్సిస్. లేమన్ టైంలో చెప్తున్నాను చూడండి. మరి ఈ రెఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి కెపాసిటెన్స్ని చూడండి. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ రా? 90 degree తీసుకోండి. వేర్ ఇస్ ద 90 degree యాంగిల్? అది కూడా పాజిటివ్ 90 degree, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి. సో ఇదే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద వాల్యూ ఆఫ్ XC. మిగతా అంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టన్స్ -90 degrees ఉంటుంది. సో -90 degrees తీసుకోండి అదే. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XL. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ రా. ఈ ఫిగర్ని చూడండి, ఇది మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. అండర్స్టాండింగ్? wherever you are solving the RC, LC, LR circuits, ఈ ఫిగర్ని ఒకసారి మాత్రమే చూడాలి. దట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే అందరు మరి చెప్పండి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రా? కండిషన్స్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో కండిషన్ నెంబర్ 1 అంటే ఇదే. ఇది RC సర్క్యూట్ కదా, రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ మాత్రమే ఉండాలి. రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ షుడ్ బి దేర్. రెసిస్టెన్స్ అండ్ ద కెపాసిటెన్స్ షుడ్ ఓన్లీ బి దేర్. చెప్పండి రా. అంటే రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ షుడ్ ఓన్లీ బి దేర్. దాట్ మీన్స్ ఇది రెసిస్టెన్స్, ఇది కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ అంటే కెపాసిటివ్ ఇండక్టెన్స్ కదరా. సో ఇది XC అనుకోండి. దాట్స్ ఇట్. అంటే ఇన్ యువర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్, మీ ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో, ఫార్ యువర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చెప్పండి అందరు. సో ఇదే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఎస్. మ్యాథమెటిక్స్ రా. that is why I have told you that mathematics is the language of physics. Okay, ఇది ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ దేర్. దాట్స్ ఇట్. సో ఒక రెసిస్టర్ డ్రా చేయండి, X యాక్సిస్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి అలాంగ్ యువర్ X యాక్సిస్ R. అలాగే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ రా. సారీ ఇది XL రావాలి కదా. ఐమ్ సారీ. దిస్ షుడ్ బి XL. అదే. సో కెపాసిటర్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి అలాంగ్ ద Y యాక్సిస్. ఓకే, పాజిటివ్ Y యాక్సిస్ ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ కదా అందరూ. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే యూ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ వెక్టర్స్. ఓకే, ఈ రెండుని వెక్టర్స్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద టోటల్ ఇంపెడెన్స్ రా, ఇది R ప్లస్ J టైమ్స్ ఆఫ్ XC వస్తుంది. J అంటే ఇది కాంప్లెక్స్ నంబర్ రా. J వాల్యూ అంటే రూట్ ఆఫ్, నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే, వదిలేండి. లెట్ us ఫోకస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ చూడండి. అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిజల్టెంట్, అండ్ ద రిజల్టెంట్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. సో ఈ రెండుకి రిజల్టెంట్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇట్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. ఇదే కదా. నౌ ఇది రియాక్టెన్స్, ఇది రెసిస్టెన్స్ రా. అలాగే దిస్ ఇస్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. బోత్ యాక్ట్ యాజ్ ద రెసిస్టర్స్ ఓన్లీ. సో మీకు నెట్ ఇంపిడెన్స్ కావాలంటే ఇట్ విల్ బి ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అందరు చూడండి, ఇంపిడెన్స్ కావాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్. మరి చెప్పండి రా, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్? 90 degrees ఉంటుంది కదా. సో ఈ కేసులో Z వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. అందరూ ఇప్పుడు చెప్పండి, యాంగిల్ ఎంత ఇది? ఈ యాంగిల్ చెప్పండి. డెల్టా అదే. అంటే ఈ ఫిగర్ నుంచి కాస్ డెల్టా వాల్యూ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ డెల్టా రా? adjacent సైడ్ బై హైపోటెనస్ కదా ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో adjacent సైడ్ అంటే R, హైపోటెనస్ అంటే ఇది రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా. ఓకే, డెల్టా లేదా ఫై కూడా చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఫై లేదా డెల్టా రా. ఓకే, డెల్టా లేదు, ఫై తీసుకోండి. ఇట్ మైట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ లేటర్. ఓకే, ఇది ఫై అనుకోండి. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫై. ఓకే, నౌ దిస్ కాస్ ఫై అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. అర్థమైంది అందరికీ? డిస్కస్ చేద్దాం రా. వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. సరే, ఇంపెడెన్స్ వచ్చింది, కాస్ ఫై వచ్చింది. అదే మరి కరెంట్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో వోల్టేజ్ నుంచి కరెంట్ వాల్యూ చెప్పండి. ఇది I0 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై వస్తుంది. అది I0 వాల్యూ చెప్పాలంటే V0 డివైడెడ్ బై Z రావాలి. అలాగే సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై రా. ఫై వాల్యూ చెప్పండి. అంటే కెన్ ఐ సే ఇది కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ R డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ XC హోల్ స్క్వేర్, XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ ఇదే. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్. Z అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి అందరు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపెడెన్స్ ఇంటూ ఇట్. అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దాట్, మొత్తం వదిలేండి రా, తీసేయండి. అరే
ఎస్ అందరు చెప్పండి. అయితే మీ కరెంట్ వాల్యూ రా, ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ కదా, పొటెన్షియల్ కరెంట్ చెప్పాలి. సో దాట్స్ ఇట్. సో ఇది ఫైనల్ కంపారిజన్ పార్ట్. పొటెన్షియల్ V is equals to V0 times of sin of omega into t. అలాగే కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే V0 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ చెప్పండి ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 కదా. సో 5 వాల్యూ అంటే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ XC స్క్వేర్. అదే దట్స్ ఇట్. ఓకే, డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ XC స్క్వేర్. ఓకే, ఇది కరెంట్ రా. ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ 5. ఓకే, 5 అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్. వచ్చిందా లేదా? కాస్ 5 అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. పీక్ కరెంట్ వాల్యూ ఏంటి, ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ ఏంటి, పవర్ ఫ్యాక్టర్ క్యాల్కులేట్. 3 things only. సో ప్రతి ఒక్క సర్క్యూట్లో వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్, పీక్ కరెంట్, అలాగే you have to calculate about the impedance. Similarly, you want to talk about the what? Power factor. That's it. Okay. Sorry, next circuit ante idi going to be LR circuit ra. RL circuit leda LR circuit. So circuit number 2. RC circuit completed. Okay. Idi RC circuit ra. Done. Second type ante LR circuit. Ippudu inductance reactance circuit. So the two constituents now are inductor and a reactance. Resistor. Okay. Sorry. So LR circuit kosame this is going to be the resistor. Alage ide me inductor andar chudandi. Okay. Connected with an alternate source. So this is going to be the AC source. Voltage kavalante idi V0 sin of omega t undali. As simple as that. Resistance R, inductor L. అదే మరి ఒకసారి ఫేజర్ డయాగ్రామ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ రా. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు సాల్వ్ ఆల్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, అదే ఇట్ క్యాన్ బి సాల్వ్డ్. నేను సాల్వ్ చేశాను కదా, యూ కెన్ ఆల్సో సాల్వ్ బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రైట్. ఓకే గైస్, మరి చెప్పండి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ నీడ్ టు టేక్ ద 2 things ఓన్లీ. ఫస్ట్ వన్ అంటే రెసిస్టర్, సెకండ్ వన్ అంటే ఇండక్టర్. రెసిస్టర్ సేమ్ ఫేజ్ రా, అంటే ఇట్ విల్ బీ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 0 degree, అంటే ఇదే అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఓన్లీ. మరి ఇండక్టర్ కావాలంటే ఇండక్టర్ షుడ్ బి అలాంగ్ నెగటివ్, ఎందుకంటే ఇది మైనస్ ల్యాగ్ కదా, కరెంట్ ఈజ్ ల్యాగింగ్ రా. ల్యాగింగ్ అంటే -π/2. సో -π/2 అంటే కిందకి వస్తుంది. అదే దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఇండక్టర్ లేదా XL వాల్యూ. ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్. ఎప్పుడు మీకు ఇంపెడెన్స్ కావాలంటే ట్రీటెడ్ లైక్ వెక్టర్ రా. ఈ రెండుని వెక్టర్ లాగా ట్రీట్ చేయండి. అదే సో ఇదే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద ఇంపెడెన్స్ Z అందరు. మరి యాంగిల్ కూడా ఇది 5 అనుకోండి, కానీ ఈసారి 5 విల్ బి నెగటివ్. ఓకే, నెగటివ్ ఎందుకంటే ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద బిలో డైరెక్షన్. అదే మరి మీకు ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో Z వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్డ్ ప్లస్ R squared. That's it. MPC స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ రా వాట్ డిడ్ ఐ డూ హియర్. ఓకే, సో మీకు కావాలంటే కొంచెం యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఐ హ్యావ్ సాల్వ్డ్. ఓకే, ఇది కాషియస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని అంటారు. ఓకే, డ్యూరేషన్ టిల్ 4 PM అందరూ. సో MPC స్టూడెంట్స్ కోసమే there is the differential equation of this form, dx/dy plus p of y is equals to q of x. అదే మరి యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్? e⁻ ఇంటిగ్రల్ pdx. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మల్టిప్లైడ్ బై y రా. ఇదే ద ఈక్వేషన్ రెడ్యూసెస్ టు దిస్ ఫార్మ్ d/dx ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ రా, d/dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ p ఆఫ్ x మల్టిప్లైడ్ బై ఇది కూడా ఇంటిగ్రల్ రావాలి కదా. సో q ఆఫ్ x రావాలి. So you can solve these two. అలాగే మీ y వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంటిగ్రల్ p of x dx multiplied by q of x whole multiplied by dx whole divided by integral రాదురా e⁻ integral p dx. Okay, so this is how you solve the equation. I have solved that. Okay, for this LR circuit, for this RC circuit అందరూ చూడండి. Okay, yes.
నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు, షార్ట్ కట్ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. జెడ్ వాల్యూ అంటే ఇది. మరి ఏం కావాలి మీకు? కాస్ ఫై వాల్యూ కావాలి కదా. సో కాస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు అగైన్ అడ్జసెంట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. ఇది ఆర్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ అనుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ అందరు. నెక్స్ట్ పార్ట్ మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏం కావాలి మీకు? కరెంట్ కావాలి కదా. సో యువర్ కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఆఫ్ చెప్పండి అందరూ ఒమేగా టీ. కానీ ఈసారి -5 వస్తుంది ఎందుకంటే యాంగిల్ ఇస్ నెగటివ్ రా. చూడండి, ఓకే, ఇట్స్ నెగటివ్ యాంగిల్. ఓకే, ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో యువర్ ఐ వాల్యూ షుడ్ బి ఐ నాట్ రా. ఐ నాట్ అంటే ఏంటి సార్? వి నాట్ డివైడెడ్ బై నెట్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఇది సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ -5 ఉండాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. వచ్చిందా లేదా? సో ఐ వాల్యూ అంటే వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ రా. ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ అంటే ఇది రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ చెప్పండి అందరు వాట్ ఇస్ ఇట్ రా? ఒమేగా టీ -5 వస్తుంది కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, డన్, నాట్ డన్. ఓకే, అదే మరి ఇఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఏబుల్ టు రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇదే మై వర్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ రా బాబు. ఓకే, అయితే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ అ సక్సెస్ఫుల్ వే. అంటే ఈ యువర్ కరెంట్ టోటల్ వాల్యూ రా, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ చెప్పండి, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. సో సార్ V is equals to V naught sine of omega t, as simple as this. కానీ కరెంట్ వాల్యూ ఇది V naught divided by root of XL squared plus R squared times of sine of omega t minus cos inverse of R divided by root of XL squared plus R squared రావాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ కంప్లీట్గా. చూడండి, అంటే ఈ కేసులో ఇది మొత్తం అంటే మీ 5 వాల్యూ. సో 5 వాల్యూ అంటే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ R డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్డ్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్డ్. వచ్చిందా లేదా? అదే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ 5 అంటే ఇది ఆర్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్డ్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ నేమ్ రా. ఇదంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటారు. ఓకే, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థమైంది అందరికీ. సో యువర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కంప్లీటెడ్. ఆర్సీ సర్క్యూట్లో ఫైనల్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, ఇది కూడా వచ్చింది కదా ఫైనల్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అలాగే ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్లో కూడా ఫైనల్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫైండ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రా. ఓకే, ఒకసారి మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందంటే దీంట్లో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ కవర్డ్. ఇంపిడెన్స్ వచ్చింది, 5 వచ్చింది, అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది, అలాగే మ్యాక్సిమం కరెంట్ కూడా వచ్చింది. అండర్స్టాండింగ్? దాట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. లాస్ట్ సర్క్యూట్ అంటే 2 కాంబినేషన్ రా. ఇది ఎల్సీ సర్క్యూట్ కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, the third circuit is going to be your LC circuit. అందరూ చెప్పండి. చెప్పండి. ఎస్, సో LC సర్క్యూట్ కోసమే ఎందుకు సార్ టైం కాలేదు? I did not understand what you're saying. ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్, ఒక నిమిషం ఆగండి.
Right. Let us continue the discussion. Andaru, that's what you're saying. Okay, LC circuits kada. Yes, LC circuits lo resistance ledra. Okay, ante first you need to take a capacitor, dan tarvata oka inductor kavali. Okay, this session will extend a little ra. Okay, endukante we need to cover the chapters kada. Possible aithe LCR and your power energy we will take in the next class. Next class ante tomorrow itself. Okay, possibly I will try to schedule the class tomorrow itself. Okay, so repu we will take 2 sessions ra. So first session will be for your AC, dan tarvata second session will be for your mechanics. Possible aithe ide ee session lo cover chedam chudandi andaru. So capacitance C, inductor L kada. Yes, inductance L anukondi. A voltage V is equals to V naught times of sin of omega t ravali. That's it. Ade same figure. Okay, draw the phasor here. Draw cheyali ra, phasor ni draw cheyandi ikkada. So ide mee phasor. Okay. Okay. కానీ ఈ ఫేజర్లో రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే రాదురా, నో రెసిస్టెన్స్ కదా. సో దాట్స్ ఇట్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్. సో ఫస్ట్ వన్ వుడ్ బి మీ కెపాసిటెన్స్ ఎక్స్సి పైనకి ఉండాలి కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్సి. అలాగే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ XL ఇది కిందకి ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XL. అందరు చూడండి, దాట్స్ ఇట్. అంటే ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ అందరూ. సో ఇంపిడెన్స్ కోసమే 2 సిచ్యువేషన్స్ లేదా 2 రకాలు ఉన్నాయి. కేసెస్ రా, 2 కేసెస్ ఆర్ దేర్ సింప్లీ. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఇంపిడెన్స్ చెప్పండి అందరూ. సో ఇంపిడెన్స్లో కేసు నెంబర్ 1, if your XC value is greater than XL. అలాగే కేసు నెంబర్ 2 రా, బి కేస్, XL value is greater than XC. ఇదే కదా. ఎస్, సో ఈ 2 కేసెస్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేద్దాం. కరెంట్ వాల్యూ we will write it independently in both of them. ఓకే, సరే. అయితే చెప్పండి, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ Z వాల్యూ షుడ్ బి XC మైనస్ XL కదా. ఎస్, అలాగే మీ కాస్ ఫై వాల్యూ రా, లేదా ఫై వాల్యూ చెప్పాలి. ఫై వాల్యూ ఫై. ఓకే, లేదా కాస్ ఫై చెప్పాలి అందరూ. సో కాస్ ఫై రా, ఇది యాడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్ కదా. కానీ యాడ్జసెంట్ సైడ్ లేదురా, ఆర్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది కదా. సో అదే ఆర్ డివైడెడ్ బై జెడ్. కానీ ఆర్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. సో ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ యువర్ కాస్ ఫై షుడ్ ఆల్సో బి ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే మీ ఫై వాల్యూ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 90 డిగ్రీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అంటే ఇదే ఈ కేసులో చూడండి, XC మోర్ కదా, ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ కేసులో కరెంట్ విల్ లీడ్ ద పొటెన్షియల్. ఓకే, ఈసారి ఫై వాల్యూ షుడ్ బి ప్లస్ 90 డిగ్రీస్. మరి కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి. ఇంపెడెన్స్ రా, ఇంపెడెన్స్ చెప్పండి. ఇంపెడెన్స్ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపెడెన్స్. సో సార్, యువర్ కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై Z multiplied by sine of omega t plus phi. Substitute the values. V0 divided by mod of XC minus XL. Okay, divided into sine of చెప్పండి రా ఏంటి ఇది, omega t plus 90 డిగ్రీ. ఫై వాల్యూ 90 డిగ్రీ వచ్చింది కదా. దాట్స్ ఇట్. అంటే ఈ కేసులో కాస్ ఫై వాల్యూ 0 అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇది కూడా 0. వచ్చిందా లేదా? అంటే నో పవర్ స్టోర్డ్ రా, పవర్ అసలు లేదు ఈ కేసులో. అండర్స్టాండింగ్? ఆ కేసులో కూడా పవర్ అంటే లేదురా. ఓకే, ఫర్ దీస్ 2 కేసెస్ దెర్ ఈస్ నో పవర్. మరి ఒకసారి ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ చెప్పండి. వేరే కలర్ రావాలి కదా. ఎస్, రియలీ డిఫరెంట్ కలర్. సేమ్ థింగ్ సార్, XZ వాల్యూ అంటే ఇది XL మైనస్ XC ఉండాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే కాస్ ఫై వాల్యూ ఎక్కడ కూడా R డివైడెడ్ బై Z రావాలి. కానీ R వాల్యూ 0 కదా. R is equals to 0 అంటే cos phi వాల్యూ కూడా 0 ఉండాలి. దాట్ మీన్స్ phi వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 90 డిగ్రీస్. ఓకే, ఇది ప్లస్ 90 మైనస్ 90 రా. చూడండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ ఆర్ phi వాల్యూ షుడ్ బి మైనస్ 90. ఎందుకంటే ఇది XL ఈజ్ మోర్ అంటే కింద రా, ఇది కింద సైడ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ యువర్ phi వాల్యూ షుడ్ బి మైనస్ 90. అందరు చూడండి. That means your current value V0 divided by Z times of sine of omega t minus phi వస్తుంది. అంటే కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే V0 డివైడెడ్ బై ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ రా. ఇది XL మైనస్ XC రావాలి కదా.
ఎస్ సో సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ 90 డిగ్రీ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్. అదే మరి ఒకసారి యువర్ వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ ఫై రా, కాస్ ఫై వాల్యూ 0 ఉంటుంది కదా, అంటే యువర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మరి ఒకసారి దాట్ మీన్స్ నో పవర్ స్టోర్డ్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ లేదు కదా, అయితే పవర్ కూడా రాదు ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో నౌ లెట్ us ఫోకస్ టువర్డ్స్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ రా. నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఎల్ఎస్సిఆర్ సర్క్యూట్స్. కానీ ఈ డిస్కస్ చేసే ముందు కొంచెం PYQs డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, సో 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance are connected in series across a 220 volt source. When a capacitor is 50% charged, peak value of the displacement current kavali. Okay, it's a good question, difficult question. Okay, I would say one of the difficult questions. Okay. Andaru cheppandi, displacement current kavali. What do you mean by displacement current ra? Charge calculate cheyandi first. Okay, so first you need to calculate the charge on the capacitor. That's it. Leda, even if you don't talk about the charge ra, complete displacement current kavali kada, mamulgane it is the current in the circuit only. Okay, yes, andaru cheppandi. So you need to find the value of peak value of the current ra. Idi I0 kavali. That's it, as simple as that. 50% charge ante charge on the capacitor Q by C, CV by 2 ochindi. Okay, andaru chudandi. So first of all you need to find the value of current. Circuit entra idi resistance capacitor ante RC circuit kada. So RC circuit kosame I value cheppandi andaru. So your current value is equals to V0 divided by impedance Z multiplied by sine of omega t plus phi. Phi రాదురా, cos phi రావాలి, ఇదే కదా. సో cos of phi, as simple as that. సో ఇది this is the value of current. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. సో ఇది కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V0 రా. V0 అంటే ఇది 220 వోల్ట్, ఇది RMS వాల్యూ. ఓకే, RMS వాల్యూ. సో ఇట్ షుడ్ బి 220√2 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. ఎస్, ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ రా, ఇది XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ షుడ్ బి 100 ohm రియాక్టెన్స్ కదా, అదే రెసిస్టెన్స్ కూడా 100 ఉంటే ఇది 100/√2 రావాలి. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి 100√2 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ R డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ అంటే 100 ఇది 100√2 రావాలిరా. సో R వాల్యూ కూడా కాస్ ఇన్వర్స్, ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి, ఎస్. సో కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5. కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5 రాదురా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇది 5 యాక్చువల్గానే 5 వాల్యూ అంటే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ R డివైడెడ్ బై Z రావాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5. సో R వాల్యూ అంటే 100 డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్ కూడా 100√2 ఉండాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, 100/100√2 గాన్. కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/√2 అంటే π/4 వస్తుంది, ఇదే కదా. ఎస్, సో కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.2 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ omega t plus π/4 వచ్చింది. Okay, you need to find the current when the charge on the capacitor is 50%. So 50% charge అంటే ఏంట్రా? అంతా చెప్పండి. That means the charge on the capacitor Q is equals to CV0 divided by 2. ఇదే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు చెప్పాలి. So for that I think you need to know the value of time ra. అదే omega value you don't know.
Q value చెప్పండి ఒకసారి. సో ఇంటిగ్రేట్ దిస్. సో Q value is equals to Q naught. ఇదే కదా, లేదా ఒక పని చేయండి. సో ఇది CV naught divided by 2 should be equals to sin కి ఇంటెగ్రల్ మైనస్ కాస్ రావాలి కదా. ఎస్. సో ఇట్ షుడ్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ what? Okay, అంటే omega into t should be equals to 60 minus 45 రా, 15 degree ఉండాలి కదా. ఎస్. అంటే sin 60 should be root 3 by 2. Okay, root 3 by 2. .7. ఓకే, 50% ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సార్ చెప్పండి. ఓకే, ఎస్, 100 ohm resistance, capacitance 100 reactance. So connected in series across a 220 volt source. Done. Adi kuda done. Capacitor is 50% charge. The peak value of displacement correct. I naught value kavali. Okay, I naught value 50% charge kada. సో మామూలుగానే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I naught యూఆర్ గెటింగ్ రా? 2.2 ఆంపియరా? సరే, 2.2 వచ్చిందిరా. సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన వెళ్దాం అందరూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వేస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. We will come back again at it. The amplitude of the charge oscillating in a circuit decreases exponentially. ఇదే Q naught అంటే the charge at t is equals to 0 second, the time at which the charge amplitude decreases to 0.5 Q naught అంటే Q naught by 2 కదా. ఓకే, సో ఇది Q వాల్యూ Q naught by 2 కావాలి, మరి ఏం కావాలి మీకు? టైం కావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే ఓకే ఓకే, వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్, ఇండక్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్, LN2 వాల్యూ ఆల్సో ఇచ్చాడు. ఓకే, సరే, సాల్వ్ చేద్దాం అందరూ. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ టు ఆల్? ఎస్. So let me write it there itself. Okay, I hope it is visible. Visible, huh? Yes, visible only. Sir, chudani andaru. So ee point of time lo your charge value ra, Q value is equals to Q naught multiplied by e to the power minus r into t divided by 2 times L ochindi. L ante inductance. Okay, so sir Q value should be equals to Q naught by 2 ra. Idi substitute cheyandi. Q naught e to the power minus r t divided by 2 times of L. As simple as this. Idi gone. So 1 by 2 ide kada. సో లాగ్ తీసుకోండి రెండు సైడ్స్లో. సో ln of 2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు RT డివైడెడ్ బై 2 times of L. కరెక్టా లేదా? ఎస్. కరెక్ట్. సో టైం కావాలంటే టైం వాల్యూ ఇది 2L ln2 మల్టిప్లైడ్ బై R. As simple as that. Substitute చేయండి values. 2 times of inductance is 12 into 10 to the power minus 3 Henry. Okay, ln2 అంటే 0.693 divided by resistance అంటే ఇదే 1.5 ohms కావాలి. ఓకే, సో ఫైనల్ ఆన్సర్ మిల్లీ సెకండ్లోనే ఉండాలి. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో ఒక పని చేద్దాం. ఇది 1.5, ఇది 12 కదా. సో 1.5 ఇంటూ 120 by 5 రా, 120 by 15. 8 కదా. ఎస్, 8 రా, 8 అంటే ఇది 16 మల్టిప్లైడ్ బై 0.6 మల్టిప్లైడ్ బై 10 టు ద పవర్ మైనస్ 3 సెకండ్స్. సెకండ్స్ అదే. సో 96 కదా.
Values are correct. 12 0.693. So 0.7 తీసుకోరా, ఓకే. 0.693 అంటే 0.7 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో 0.7 తీసుకోండి. ఎస్, అప్రాక్సిమేట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇది 16 into 0.7 కదా. అప్రాక్సిమేట్గా 11 పాయింట్ సంథింగ్ ఉండాలిరా, ఓకే. 11.09 milliseconds. రైట్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. చూడండి, మిల్లీ సెకండ్లో ఉండాలి, ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా యు ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే light bulb and an inductor coil are connected to AC through the key are sold. Okay, after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb is dash. Okay, decreases, will fluctuate, remains unchanged, increases. Cheppandi. Okay, are theoretical question ra, you can do it kada. Let us directly focus on the numerical part and let us just finish this session. Okay, it will be a little more than the timing. AC voltage idi pure resistive load idi time taken for the peak resistance to load the half. That also small circular loop idi kuda cheddam. Idi JE questions, okay, both of them are JE questions andaru. So let us take one by one. So first question ante ide an alternating voltage idi AC voltage 220 sin idi applied to a pure resistive load of 50 ohm resistance. Time taken for the current to rise from half value ante time current gurinchi maatladtaru. So first of all let us talk in terms of current only, okay. Sare andaru leda, let us take on the next page ra. Okay, question number 1 to anesi we will see on the next page. Sir, idigo question number 1. Okay, question number 1 kosame A or V ra, V value, what is the value of V? ఇది 220 sin of 100t కదా. సో ఇది 220 sin of 100t. కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు, ఇది 50 ohm, ఓకే. 50 ohm ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్, చూడండి. ఎస్, 50 ohm ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్. అంటే కరెంట్ వాల్యూ చెప్పండి. సో I is equals to 220/50 అంటే 22/5 multiplied by sin of 100 into t. ఓకే, peak current చెప్పండి. what is it asking? The time taken for current to rise from half of the peak current to the value of peak current. అదే. So first of all you need to calculate the time at which the half current is there రా. అంటే ఇది I is equals to I0 కదా. సో ఒక పని చేయండి, half of this అంటే 11/5 multiplied by is equals to 11/5 is equals to 22/5 sin of 100 into t. ఇది ఫస్ట్ t1 అనుకోండి. సో ఇది 11/2 ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే 1/2 రా. ఇది sin of 100 into t1 ఉండాలి. సో 1/2 అంటే sin 30 కదా. ఎస్, సో sin of pi/6 ఇదే. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు sin of 100 into t1. పాయింట్ నెంబర్ 1. అయితే t1 is equals to pi divided by 600 seconds వస్తుంది. ఓకే, అట్ దిస్ పాయింట్ ద కరెంట్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం కరెంట్. మరి పీక్ కరెంట్ కోసమే 1 is equals to sin of 100 into t2 చెప్పాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి t2 వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు sin of pi/200. ఓకే, మరి మీకు డెల్టా టీ కావాలి కదా. సో ఇది టైమ్ ఆఫ్ t2 మైనస్ t1 చెప్పండి. ఇదే. సో పై మల్టిప్లైడ్ బై 1/200 మైనస్ 1/600. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అంటే పై డివైడెడ్ బై 100, 1/2 మైనస్ 1/6 అంటే 4 divided by 12, 1/3 అంటే pi/300 seconds మినిమం. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్గా ఇది డెల్టా టీ ఉండాలి, pi/300. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ గుడ్, తీసుకోండి. pi/300 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. A small circular loop of wire of radius A. అరే, substitute the value, okay, you can easily get it. pi/300 కదా. ఎస్, సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 అందరు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2? సరే, సేమ్ థింగ్. A small circular wire of radius A located at the center of a much larger coil of radius B. అదే. సో ఫస్ట్ కాయిల్ మచ్ లార్జర్ కాయిల్ అంటే ఇది రేడియస్ B అనుకోండి. ఓకే, స్మాల్ సర్క్యులర్ లూప్ ఇది రేడియస్ A అనుకోండి, ఇది మొత్తం రేడియస్ B అనుకోండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్?
are in the same plane. Outer loop of radius carries current I naught. EMF induced in the smaller loop. Adi EMF induced in the smaller loop kavali. So idi current ra I should be equals to I naught cos or sin a cos omega t. Good. So I is equals to I naught times of cos of omega into t. Idi current ra. Idi current through the bigger rod. Current through the bigger coil is I naught cos of omega into t. Mari meeku flux kavali through the smaller rod. ఈ కరెంట్ నుంచి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదా, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 2 times of r. అంటే మ్యూ నాట్ వాల్యూ మ్యూ నాటే రాసుకోండి. కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఐ నాట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై 2 times రేడియస్ రేడియస్ బి అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద ఇన్నర్ లూప్. చెప్పండి. సో ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఇన్నర్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇదే బి మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద ఇన్నర్ లూప్. బి వాల్యూ వచ్చింది మ్యూ నాట్ ఐ నాట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ డివైడెడ్ బై 2 బి మల్టిప్లైడ్ బై పై టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. ఇదే. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లక్స్ రా. Okay, pi a square mu naught I naught cos of omega t divided by 2 times of b. Substitute chesi cheppandi. Okay, whatever it is. Okay, so pi a square undali, mu naught I naught, pi a square mu naught I naught divided by 2, whatever it is. Okay, sir, you can compare the values kada. So denominator lo 2b undali. Okay, denominator lo 2b, idi gone, idi kuda gone. So idi mu naught a square, pi a square mu naught. Option B is the correct answer. Idi kuda cos undalra, cos. Flux is asking, it is not asking the EMF induced. Okay, EMF induced adugutarra. So EMF induced kosame differentiate cheyali, as simple as this. So EMF ante idi minus d phi divided by dt. Adi as simple as this. Ante it should be pi a square mu naught I naught divided by 2 times of b times of omega times of sin of omega into t. Idi ippudu sin undalra, as simple as that. Okay. Yes, so sign should be this ante idi EMF induced. Okay, then idi EMI question actually, it should not be from your AC ra. Okay, mari okasari applied across a pure inductance, the current through the coil is dash. Okay, you can attempt these questions, students, attempt cheyochu kada. Yes, leda we will solve it ra, no worries. Sorry, we will take this class till 4:45. Okay, after that series LCR circuits completed ante power kuda we will finish it. Okay, the chapter itself is done. Mari transformers is left kada. What are the remaining topics? Transformers. Okay, we will just see the theoretical part of transformers. Dan tarvata possible aithe we will finish everything ra. Okay, ee session lone cover chedam complete of that. Okay, let us see. Chala mandi questions unnai ra. Okay, it is not possible to cover the entire chapter in 3-4 hours. Sare, chudam andu. Okay, we also did not take any break. Question number 1 to 1. Yes. We will again discuss in the similar pattern. Question number 1 and question number 2. Okay, this is question number 1. Cheppandra, what is the statement? An ideal sinusoidal voltage ide 100 sin 500 t. Okay, voltage ante idi. V is equals to 100 into sin of 500 into t kada. This voltage is applied across a pure inductor 0.02 Henry. Okay, ఇది L value కూడా 0.02 Henry వచ్చింది. మరి ఏం కావాలి మీకు? The value of the current through the coil. Current కావాలి అందరూ చూడండి. సో current కావాలి. సో I is equals to 8. సరే, ఇది ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అందరూ. సో కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై XL మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ π బై 2 కదా. ఇది ఇండక్టివ్ రా, కరెంట్ ల్యాగ్స్ బిహైండ్ ద పొటెన్షియల్. అదే, సో కరెంట్ వాల్యూ కోసమే V0 డివైడెడ్ బై XL వాల్యూ అంటే ఒమేగా ఇంటూ L. అదే మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ π బై 2. సబ్స్టిట్యూట్ వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్. ఇదే, సో I0 is equals to V0 వాల్యూ రా 100 divided by omega value sir 500 multiplied by inductance value 0.02. Yes, multiplied by sin of మరి ఒకసారి omega t అంటే 500. Okay, minus pi by 2 అంటే 90 degrees. ఇదే, సో ఈ 00 gone. ఓకే, లేదా 500 into 0.2 అంటే 10 వస్తుంది కదా. సో 5 into 2 అంటే 10. అదే, సో కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 10 multiplied by sin of 500 t
minus pi by 2. Okay, ఇది minus pi by 2 ఆప్షన్స్లో లేదు కదా, సో కాస్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్, ఇది కరెక్ట్ కదా, ఎస్, మైనస్ ఆఫ్ 10 మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ ఆఫ్ 500 into t. As simple as this. Minus 10 cos 500t. Okay, this is the correct answer. Option B is the correct answer. Cheppandi. Nobody is listening to the question. Tired? Done? ఏంట్రా ఇది చూడండి రా, క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ కదా. ఎస్, ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ జేఈ క్వశ్చన్స్. ఇది కూడా జేఈ క్వశ్చన్, అది కూడా జేఈ క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ జేఈ క్వశ్చన్స్. సరే అందరూ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్ ద వోల్టేజ్ అప్లైడ్ ఈజ్ E naught sin omega t. The resulting current in the circuit is I naught this much రా. పవర్ కన్జంప్షన్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ కావాలి. ఓకే, పవర్ కన్జంప్షన్ అంటే ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా అంటే ఇట్ షుడ్ బి VRMS IRMS cos phi. VRMS IRMS cos phi. ఓకే అందరు చెప్పండి, పవర్ ఫార్ములా యాక్చువల్లీ ఈజ్ VRMS IRMS cos phi. phi వాల్యూ ఎంతరా, ఇది 90 degrees. cos phi అంటే cos 90, cos 90 0, పవర్ కూడా 0 ఉండాలి. ఓకే, లేదా యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మైనస్ పై బై 2 అంటే ఇది ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కదా, అంటే రెసిస్టెన్స్ లేదు. సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో రెసిస్టెన్స్ అంటే పవర్ కూడా రాదు. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. పవర్ ఈజ్ 0. నో నీడ్ టు సీ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో రా. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్. లెట్ మీ జస్ట్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ పైన వెళ్దాం అందరూ. ఓకే, ఎస్, అ పార్ట్, ఇది కూడా జేఈ క్వశ్చన్స్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ జేఈ క్వశ్చన్స్. చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్లో అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ సర్క్యూట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. అట్ సమ్ ఇన్స్టంట్, అరే ఫిగర్ లేదు కదరా ఇక్కడ. ఓకే, నో ఫిగర్, అందరూ వదిలేండి ప్లీజ్, రిమూవ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఫిగర్, క్వశ్చన్ ఇన్కంప్లీట్ ఇది. ఓకే, ఐ డిడ్ నాట్ సీ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. అరే రే రే, ఇది ఫిగర్ రా. అరే రే, తీసుకోండి తీసుకోండి తీసుకోండి. ఓకే, డోంట్ రిమూవ్ ఇట్, తీసుకోండి. ఎస్, అట్ సమ్ ఇన్స్టెన్స్ ద కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 1 ampere decreasing at the rate of 10 to the power 2 ampere per second. The value of the potential difference Vp minus Vq కావాలి. ఓకే, ఎస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, లెట్ మీ రైట్ ద సేమ్ నేమ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఓకే, అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇదే కదా. ఎస్, చూడండి, ఫిగర్ డ్రా చేయండి. ఇండక్టెన్స్, బ్యాటరీ, రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఇది ఇండక్టర్, ఇది బ్యాటరీ, అలాగే దిస్ ఈజ్ రెసిస్టర్. ఓకే, పాయింట్ P ఇది, అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాయింట్ Q. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అంటే ఇట్ యూజువలీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. అంటే ఇది ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అందరూ. సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ampere. ఎస్, 1 ampere. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే 10 to the power 2. ఇది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 or -2, కానీ 10 to the power 2 షుడ్ నాట్ బి దేర్. సరే, సో ఇది di/dt వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. 10 to the power 2 ఆంపియర్ పర్ సెకండ్. ఆంపియర్ పర్ సెకండా? ఎస్, గుడ్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. ఓకే, 50 32 50 మిల్లీ హెన్రీ. ఇది ఇండక్టర్ వాల్యూ రా. L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 మిల్లీ హెన్రీ, 30 volts, 2 ohms. ఓకే, కరెంట్ మూవింగ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్లోనే వెళ్ళండి. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పొటెన్షియల్ అట్ Q రా. మైనస్ I times R కదా. ఎస్, ప్లస్ V మైనస్ L di/dt. ఓకే, L di/dt. ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ P. ఇది కేవీఎల్ రా, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా, నథింగ్ అదర్ దెన్ దట్. ఓకే, ఇది VQ లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి. సో యువర్ VP మైనస్ VQ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V మైనస్ IR మైనస్ L di/dt. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. పొటెన్షియల్ వాల్యూ 30 volts మైనస్ I ఇంటూ R రా. I ఇంటూ R అంటే 2 into 1 2 మైనస్ మరి ఒకసారి L వాల్యూ ఇండక్టెన్స్ అంటే 50 మిల్లీ హెన్రీ, 50 into 10 to the power -3 మల్టిప్లైడ్ బై ఇదే di/dt అంటే 10 to the power 2. ఓకే, 2. అదే వచ్చిందా లేదా? ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ రా. ఇది డిక్రీజింగ్ అంటే ఇది పాజిటివే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి -10 to the power 2. ఓకే, సో మైనస్ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. సో 30 - 2 ఇదే కదా. సో ఇది 50 into 10 to the power -3 అంటే ఇది ప్లస్ 5 ఉండాలి. సో 35 - 2 అంటే 33 volt ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, బికాస్ ద
rate of the potential is decreasing. There in the question, Leda 80 millihenry kadara. Yes, 33 volt. This MCQ type question. You can write it directly, okay? Yes, dan tarvata second question. Andaru second question is something like this. Cheppandi, second question lo an AC circuit is there. 100 volt resistance, ohm, capacitance, inductor. Okay, so this LCR circuit, quality factor ani antaru. So quality factor is something like this one. Power factor. Okay, now let us move to the next part, Babu. Okay, next part ante I don't think we will be able to cover it. Okay. You attempt it. I will be back in 2-3 minutes. I'll have some water and then we will come back. Please attempt this. Students, please attempt this. Okay, same similar questions are there. Attempt cheyochu kada. Yes. Hi. Nani. 36 watching. Alright. Chapandra, okay. Leda, actually there are lots and lots of teachers waiting outside also. Let me see what is the duration of this session. 2:59, 3 minutes. Okay. Sir, so let us just wind up with the session. In a series LR circuit, power of 400 watt is dissipated from a source of 250 volt, 50 hertz, power factor 0.8. In order to bring the power factor to unity, a capacitor of value C is added in series to the LNR, taking the value of C as N divided by 3 pi microfarad. The value of N is dash. Chudandi, idi more than sufficient. Understanding these questions are more than sufficient. NEET level kanna chala high untundi. Okay, so we are actually preparing for this lesson also. Thank you Nani, thank you so much. Okay, so we are preparing for that much of difficulty level. Understanding andaru ade. So oka punch cheddam ra. LCR is the remaining kada. LR circuit, battery of connected, the time at which energy stored in the inductor reaches 1 by n times its maximum value. Ante half Li square ra. I value 1 upon root n undali. Okay, yes, 1 upon root n times maximum current. Okay, so time kavali meeku, you can easily calculate that also. Remaining idi kondaru. So the remaining topics are this much. We will take it in tomorrow's session. Okay, LCR circuit. Okay, dan tarvata deentlo resonance frequency and all these things are there. We will discuss that also. Dan tarvata power
is left. Okay, the 2 topics are left. Maybe 1 hour or 1.5 hour, half an hour, something like this we will require. కానీ ఇప్పుడు టైం లేదు కదా, సో మీ నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది, అలాగే టీచర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, అదే సో ఇప్పటిదాకా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ అందరూ. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు గో అగైన్. దాని తర్వాత మరి ఒకసారి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? ప్లీజ్ గో అండ్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. You are late. Sai, you are late. The class is about to over. Now spamming another class ra. Yes. You are late for this class. Already class అయిపోయింది. Okay. Yes, yes, yes. So possible అయితే spam wherever you want to spam. Phasor diagrams for pure resistors, LNCs. Done, done. Priyanka completed. Okay. ఇది phasor diagrams only కదా. I have already included them. ఇది. These are the phasor. చూడు ఇదే కదా. సో ఇది LR circuit కోసమే ఇదే phasor diagram. Your RC circuit అంటే that is going to be the phasor diagram. Okay, all these things. We have completed it. Okay, all of the discussions is done. Okay, whatever is the remaining, we will take it in the next class. Don't worry. Okay. సరే అందరూ. సో ఈ నోట్స్ కోసమే చూడండి, ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ నోయింగ్ అబౌట్ ద నోట్స్ రా మరి ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే నాకు కూడా చాలామంది మెసేజెస్ వస్తుంది. ఓకే, లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ టెలింగ్ సార్ నోట్స్ రావట్లేదు. ఇదిగో చూడరా, నోట్స్ కోసమే ఇదే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఇదే కదా. ఎస్ చూడండి, ఇదే ఈ లింక్ రా, RE-NEET 2026 క్రాష్ కోర్స్. ఇది టెలిగ్రామ్ లింకే ఉంటుంది, కానీ ఫస్ట్ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అయితే ఒక క్రాష్ కోర్స్ లింక్ వస్తుంది మీ అందరికీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, అయితే బై నో పైన క్లిక్ చేయండి. ఈ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు మరి ఒకసారి బై నో ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ లాగిన్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, వెర్ ఇస్ దిస్? ఇది RE-NEET కోర్సు కదా. ఎస్, ఈ RE-NEET పైన క్లిక్ చేయండి అందరూ. ఓకే, రిమూవ్ దిస్. ఇదే. సో మీకు క్లాస్ నోట్స్ కావాలంటే యూ క్లిక్ హియర్ రా. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్. అక్కర్లేదు, ఇదే ఫిజిక్స్లోనే క్లిక్ చేయండి. సో ఫిజిక్స్లో వ్యూ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ వ్యూలో ఇదే దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ అందరు. ఓకే, ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ ఉంటుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ లేదా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో ఇప్పుడు లేదు, కానీ ఈఎంఐ కోసమే ఇదిగో క్లాస్ స్లైడ్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. యూ కెన్ క్లిక్ హియర్. మరి మీకు క్లాస్ నోట్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, కంప్లీట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్. కంప్లీట్ నోట్స్ అంటే మీకు ఇక్కడే దొరుకు. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో మీకు కావాలంటే డౌన్లోడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇది డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. ఎస్. అలాగే 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 ఇక్కడి నుంచి చూడండి, ఇన్స్టాసాల్ అని ఒక పేజ్ యూ హ్యావ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో. ఇదే. సో వాట్ ఎవర్ డౌట్ యూ హ్యావ్, ఈ ఇన్స్టాసాల్ పైన వెళ్ళండి. యూ కెన్ అప్లోడ్ యువర్ ఫోటో. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, డీటెయిల్ సొల్యూషన్, గివ్ హింట్స్, ఆన్సర్కి డీటెయిల్ సొల్యూషన్ కావాలంటే డీటెయిల్ సొల్యూషన్ పైన క్లిక్ చేయండి. మరి యూ కెన్ సెండ్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఇది ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్, సబ్జెక్ట్ క్లిక్ చేయండి. సబ్మిట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్ ఓవర్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇక్కడే వస్తుంది. అరే ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఎస్, థింకింగ్, ఇట్ ఈస్ థింకింగ్. ఓకే, ఎస్. So you will get every single thing right here itself. Idi me final answer, how to do the question, all these things are there. Okay, alage the students who are actually willing to crack leda competitive environment meeku kavalante idigo chudandi. This is AITS. Okay, go and it will be a very helpful book for all of you andaru. Okay, Vedantu link ee description section lo Amazon link untundi. Okay, yes, so you can buy it and you can start solving the papers. ఎందుకంటే ఈ టెస్ట్లో మీకు 14 tests, 20 OMR, అలాగే 2520 questions are there. Okay, this is going to be a very intensive revision for all of you.
అర్థమైంది అందరికీ. అలాగే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ విఎల్సి కోసమే ఇదే. సో దిస్ ఈస్ ద ఫామ్. ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి అండ్ యూ విల్ గెట్ ద updated information about the offline Vedantu learning centers over India. Okay, idi pair you can upload the form and you can go for the offline centers as well. Andaru, okay? Yes, so with that being said, let us wind up today's session. Repu session unnappudu I will schedule it, లేదా Telegram lo kuda update chestanu. Okay? Yes, so if we plan to take a scheduled session tomorrow, I will upload on Telegram. Okay, alage right. Alage that will be a marathon session ra. Okay, around 9 to 10 hours of session will be there. Ee session ni attend cheyandi andaru. First we will take your alternating current session, dan tarvata we will cover the rest of the discussion. Okay, sare. Bye guys, bye. So this is me, your physics teacher Ahad sir, signing off from the session. I wish everybody very good luck, all the best to me exams kosame. Okay, have a very great day ahead. So bye everyone. Bye guys, bye.